என்னையா வாயா ஸ்கேஜை வாயா சும்மா போடும் 2 நாள் லைவ் போடல கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தேன் அதான் மார்னிங் போட்டேன் இன்னைக்கு ஃப்ரீயா இருந்தேன் அடுத்து தளபதி மாசு என்ன என்ஜா யாரும் ஒருத்தன் சொல்லிட்டான்னு எவனோ ஒருத்தன் என்ன மாதிரி இருக்கான்னு என்னைய பிடிச்சி இது பண்ண இப்படி என்ஜா என்ன பார்த்தோன்னே கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆகி பிடிச்சிருப்பியே தலைவிட்டு துடிச்சிருப்பியே எவ்வளவு நேரம் ஈவினிங் வரைக்கும் போகும் துடிச்சிருப்பிய தலைவெட்டின ஆடு மாரி டீ வேர்டு ஆமா அதை தவிர்த்திருக்கலாம் இருந்தாலும் அது ஃபேமிலி மூவியே இருக்காது இப்போ தவிர்த்திருக்கலாம் முன்பே எஞ்சிய முன்பேவா ஓடுவா எஞ்சியவா அடிக்கிறானுங்க பாரு 9 to 10:30 கிளாஸ் அப்படியா நான்லாம் இன்னும் பார்த்து கூட பண்ணல லைவ் போட்டுட்டேன் தடுக்க முடியாது என்ஜிஓ கால் லெட்டர் வந்ததா என்ஜிஓக்கே கால் லெட்டரா டீம் சாலண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கானுங்க இல்லையா வெரிஃபிகேஷன் கால் மீண்டுமா ஐயோ எத்தனை வாட்டி இந்த வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸே பண்ண சொல்லுவீங்க நீ பழம் கிடைக்கிற முடியல தலைவரே முடியல வேற கம்பெனி ட்ரை பண்ணியா இந்தியா மரண்டு ஒரு 10 கம்பெனில ஒரு 10 ரெசியூம் அப்படி இந்த பாரி ஏற அப்படியே இந்தா இங்க ஒரு ரெசியூம் இந்த அப்படின்னு before we bow. You dare overstep your mortal authority? Mortal authority. Quietly now. Come on. Our generals are attacking me. Let's light it up. Fisher. Me. வா ப்ரோ கணேஷ் ப்ரோ என்ன ஆமா ப்ரோ சும்மா தான் ப்ரோ காலையில ஃப்ரீயா இருந்தேன் லைவ் போட்டேன் ஜோஹோலாம் சரி வராது ஜோஹோ இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் பார்த்து ஸ்கேஜி ஜோஹோ கிட்டு போயிட்டேன் எல்லா இடத்தையும் ஜோஹோ தான் ஜோஹோ லயரிங் எல்லா இடத்தையும் ஜோஹோ வேலை செய்யணும் ஓபி அடிக்க முடியாது மனுஷங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க போகணும் நல்லா வேலை பார்க்கணும்னு இல்ல ஓபி அடிக்கலாமா ஆரம்பம் முதல் நாளே ஓபி அடிக்கலாமா மனுஷங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க செத்துச்சு இறணும் ஸ்டோரி மோடா
day. ஸ்டோரி மோடா இல்ல ப்ரோ ஆமா இன்னைக்கு ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிக்கணும் கணேஷா ப்ரோ ராசா ஆர்கான் கோஸ்ட் இன்னிதான் பண்ணணும் Nice and spicy. Ouchie. பார்க் மட்டும் செத்துச்சு Let's light it up. Let the show begin. சரிம்ரா சாலியே உனக்கு பாஸ் வேண்டுமா ஃபெயில் வேண்டுமா சொல்லு டேய் Let's light it up. I'm going in. Busted. என்னையா வெண்ணிமாரோ லால Nice and செத்துப்போம் spicy. Eat this. Let's dance. தம்பி லோபி இன்னைய டாடா காட்டுற சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் தம்பி லோபின்ற வெண்ணிமாரோ செத்துட்டானா Don't worry about me. ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐசா 2 மவுண்டெயின்ஸா மலைகளை பாக்குறியா கேஜி மனுஷங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க ப்ரோ மலையா பாக்குறாங்க Experience an eon of suffering. Quietly now. என்னையா அது வரவே மாட்டேங்குது Things are about to get dicey. Nice and spicy. டேய் என்னன்னு செத்துருச்சு பாவத்தை ஷார்ட்ஸுக்கு என்ன மியூசிக் எல்லா மியூசிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட்ஸுக்கு Everybody stand நீங்க ஷார்ட்ஸுக்கு என்ன மியூசிக் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் காப்பிட்டே வராது Back to the earth. Let's light it up. ஒரு அசா அடிக்கல நம்மளால Adventure, let's light it up. Shoot. Granite sign. Can't afford any more bandages. பேண்டேஜ் போடுறா கரெக்டு Teamwork is dream work. Why do they never செத்தாம்ப make us பேண்டேஜ் adventure team? பாவத்தை I have failed. From rock to dust. Sooner or later. சரி போறேன்டா கோவா நீ தான் என்ன காப்பாத்தணும் நான் செத்து நீ செத்து என்ன காப்பாத்தணும் ஐயோ அது தெரியும் ப்ரோ நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணீங்க மியூசிக் அப்படியே எனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அப்படியே யூஸ் பண்ணுவேன் ப்ரோ இப்ப ட்ரெண்டிங்ல எந்த சாங் போய்கிட்டு இருக்கோ அது அப்படியே மியூசிக் எடுத்துருவேன் ரீல்ஸ் இது ஷார்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் எந்த ஷார்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கோ அந்த ஷார்ட்ஸோட பாட்டு டவுன்லோட் பண்ணுவேன் கேப் அசிங்கமா பேசாத ப்ரோ மனுஷங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஃபுல்லா இங்கிலீஷ் தான் தமிழ் பாட்டு அவ்வளோ ட்ரெண்ட் ஆகாது ப்ரோ தமிழ்ல கென்ஷின் பிளேயர்ஸ் யாரும் இல்ல அதனால காமன் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஆமா தமிழ் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் 100 வியூஸ் போறதே கஷ்டம் ப்ரோ 50 உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க அந்த வீடியோவை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அதனால காமனா இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எல்லாரும் பார்ப்பாங்க வேர்ல்டு வைடு எல்லாருமே பார்ப்பாங்க ப்ரோ உங்க ஷார்ட்ஸ் நான் ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டா என்ன ஷார்ட்ஸ் ப்ரோ என்ன ஷார்ட்ஸ் You dare overstep your mortal authority? Let the show begin. Gotcha. That's gonna hurt in the morning. செத்துறாராங்க Detestable. Quietly now. Let's light it up.
ஈலி மணில வா ப்ரோ பிரதீப் ப்ரோ. ஆமா நான் வர பார்த்து அடிக்க வாயா இங்க பேரே முடக்குறியா Let's dance. எல்லாம் வச்சுட்டு அடிக்க முடியல பண்ண முடியல. Going in. பார்பரா செத்துருச்சு பாவத்தை. Gotcha. மக்களே லைக் பண்ணாம நீங்க மறந்து லைக்கை போடுங்க. சரி இது வேற. Let's light it up. You're toast. At the right. Why do they never? Busted. Everybody stand back. Game's up. Game's over. கிரையோ பஸ்ட் அப்படியா? ஐயோ என்ன இப்படி சொல்றது? Take it easy. Today, you witness your reckoning. ஓபி சாமா ப்ரோ. ஓபி அடிக்க முடியாது Adventure. Nice and spicy. ப்ரோ. அது ஈஸி தான் ப்ரோ. Let's light it up. Quiet. I'm going in. அந்த வீடியோ ஈஸி தான் கிரையோ பஸ்ட். ஒரு எவ்வளோ நேரம் தெரியுமா? நானே அது 10 நிமிஷம் தான். ஆல்ட்டி எடுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அது. Things are about to get dicey. Raged earth will not absolve you. Off we go. அட என்ன ப்ரோ இது செத்துருச்சாருன்னு. This is just my. என்ன ப்ரோ இது அக்கௌண்ட்ல அடிக்க முடியல அசாவை. உங்ககிட்ட கிரையோ கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா ஆனா 2 பேர் தேவைப்படும் அது ரெக்கார்ட் பண்ண. ஆர்ஐபி எலன் ஆர்ஐபி பென்னி ஆர்ஐபி முதல்ல ஆர்ஐபி போட்டாங்க ப்ரோ. பார்பரம் முதல்ல செத்துருச்சு. டொமைன் விட்டு வெளில தான் வந்துட்டாங்க. இதே ஏரியா ஸ்டாச்சு ஆஃப் போய் எல்லாரும் ஹீல் பண்ணிக்கிறேன். இரு ஒரு செகண்ட். அதுக்கு லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமே ப்ரோ. கிரையோ பர்ஸ்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா? அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. பர்ஸ்ட் மட்டும்தான். லெவல் 1 இருந்தா கூட ஓகே தான். இப்போ வாயா அஜய் ப்ரோ ரெடியா இருக்காரு. அஜய் ப்ரோ ரெடியா இருக்காரா? இப்போ நான் ப்ரோ இப்போதான் 4 ஸ்டார் கேரக்டர் தான் இருக்கா? நான் ஹெல்ப் பண்றேன் வாங்க ப்ரோ. என்கிட்ட கிரையோ கேரக்டர் கொஞ்சம் இருக்கு. அதுவும் இல்லாம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ல நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க. நான் வாங்க இது பண்ணிக்கலாம். ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்க If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. ஹேஷ்டாக் தடுக்க முடியாது. தூங்கி ஏஞ்சா? இல்ல ப்ரோ நான் காலையில ஏஞ்சிட்டேன் ப்ரோ. நீ மரணம் ஏஞ்சல் போடுறேன். ஆஃப்டர்நூன் மேல போடுறேன் ப்ரோ. நான் PS4ல கென்ஷின் ஐடி வச்சிருக்கேன் Overstep your mortal authority. ப்ரோ. அதுல ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலையா என்ன? ஐயோ என்னதான் அடிக்கிறான். ரெக்கார்ட் பண்ணலாமே ப்ரோ. எல்லாத்துக்குமே ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன் இருக்குமே. இல்ல அவுட் டு ரெக்கார்டிங் PS4னு போடுங்க. யூடியூப்ல ஆன்சர் வரும். மாஸ் காட்டிடலாம். Here comes the rush. Gotcha. Let's light it up.
சரியுது நாய் சரியுது நாய் சரியுது You stand upon your தாத்தா tomb, தப்பு தப்பா though you know it not. படிக்காத நானியா தப்பா பேசுறேன் என்ன டிஸ்கார்ட்ல கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ Eon of suffering. Get back. கனெக்ட் பண்ண முடியுமான்றீங்களா ரைட்டு Everybody stand back. Why do they never miss? ஒரு அடி இல்லையா சுத்துறோம் Yeah. That's gonna hurt in the morning. Come on, we can do it. என்ன I will not be destroyed. என்னடா முடிஞ்ச மாட்டியா ட்ரீம் சாலட்டே கொடுக்கல அடுத்து போலாமா லைக் படாத மனம் லைக் படையா கனெக்ட் ஃபுல் படிச்சிடலாம் ப்ரோ Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. கணேஷா ப்ரோ ஹெல்ப்புக்கு வருவாங்க ப்ரோ இன்னைக்கு டிஸ்கார்ட்ல கூப்பிடுங்க வருவாங்க அப்படிலாம் நான் கூட வரேன் வாங்க Race you! ஏன்னா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி அதை மறுபடியும் ரீ அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா வியூஸ் போகாது அதான் சொல்றேன் Booba, get them! அதுக்கப்புறம் போட்டும் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதுக்கு நீங்களே இது ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டா வியூஸ் வரும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வியூஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் ஆமா பேசாம நீங்களே இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் போட இறங்கிட்டு இருக்கோம் Race you! ஒருத்தர் இமெயில்ல 2 அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி யார் அது எது ஒரு இமெயில்ல 2 அக்கௌண்டா ப்ரோ இப்போ சப்போஸ் நீங்க மொபைல்ல ஜிமெயில் வச்சு லாகின் பண்ணிருந்தீங்கன்னு வைங்க லேப்டாப்ல அதே ஜிமெயில் போட்டீங்கன்னு வைங்க மறுபடியும் புது அக்கௌண்ட் ஆகும் தெரியுமா ஒரே இமெயிலு 2 அக்கௌண்ட் பிரதீப் ப்ரோ அந்த மாதிரி தான் என்கிட்ட அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் இருக்கு என்கிட்ட AR-58 அக்கௌண்ட் ஒன்று இருக்கு அதேதான் அந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒண்ணு இருக்கு ப்ரோ பாத்த Take it easy. Andrews Tomato Foods ready to test with you அது நான் தான் செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்தேன் ஊர்ல இந்த மாதிரி பல விதைகளை கற்று வச்சிருக்கேன் ப்ரோ பத்தி ப்ரோ நீ மாசு ப்ரோ நீ உன்னை தடுக்கவே முடியாது ப்ரோ இனிமேல் அப்ப இந்த மாதிரி ஊர்ல எல்லாருக்கும் சமூக சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க அதுக்கெல்லாம் எப்படி ஷாம்போ மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுவீங்களா நீங்களும் பிரதீப் ப்ரோ Take it easy. சும்மா சார்ஜ் பண்ணுங்க
அனிமேஷன்ல இருக்கும்போது அடி விழாது நீங்க. Things are about to get dicey. ஆந்திரு சரிது பேரு. Take it easy. ஷாம்பு. ஷாம்பு யாருன்னு தெரியாதா? ஹெச்எஸ்ஆர் கேரக்டர் ப்ரோ. ஷாம்பு. அவன் அல்ட்டு போடும்போது அதான் சொல்லுவான், ஆயிச்சா ஜெக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு. என்ன சொல்லுவான்னு தெரியல. அடுத்து சைல்டு மீங்கே சைல்டி தெரியும். அவன் தான் நீயும் சார்ஜ் பண்ணு ப்ரோ. ஒரு அக்கௌண்ட் மாத்தணும்னா 30 ரூபாய் 50 ரூபாய் அப்படின்னு சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். The hat begin. ஹைட்ரோ கேரக்டர் எடுத்துட்டு வராதயா. அயாக்கா எடுத்துட்டு வருவியா அப்படின்னா பவர்ஃபுல் அயாக்கான்னுவியே ஸ்கஜி. உன் ஊழல் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கியா? உன்னோட ஊழல் என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Hey Shenha. Pradeep bro, அடுத்த ரீரன்ல Shenha எடுப்பீங்க நீங்க? Shenha. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. நீயா மிரட்டுறான். சைல்டு நின்று எடுத்து மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கான். ஸ்கேஜி பாத்துக்கிட்டு இருக்க. Run all you like. Take your nice and spicy. Take flight. 10k கோவால 10k போகுது. Progress. ஆஹா. Guess I should take 10k it கோவால. seriously. I'm going in. I'm the right man. It's my way. பாரு. Off we go. 4k எப்படி இருக்கு? நம்ம பென்னி 4.10k ஆர்டிஃபெக்ஷனும் போடல. ஒழுங்கா போட்டுனா நல்லா பண்ணும். ஐ எம் பேக். பாய் பிரதீப் ப்ரோ. எவ்வளோக்குள்ள பண்றியோ அவ்வளோக்குள்ள ப்ராஜெக்ட் ப்ரோ. Off we go. Everybody stand back. You're toast. Sucker swirl. Nice and spicy. Let's light it up. बहुत सारी You're cut above. ரெண்டு தான் ட்ரீம் சாலன் ஒன்று கூட தரல. எவ்வளோக்குள்ள பண்றோமோ அவ்வளோக்குள்ள ப்ராஜெக்ட் ப்ரோ. அயக்கா இது வேற உடஞ்சி போச்சு ப்ரோ. கமிஷன் முடிச்சிருமா ஸ்கேஜி? லெட்ஸ் கம்ப்ளீட் கமிஷன் டியூட். ஸ்கைவார்ட் பிளேடு ரெண்டு விஷயம் Adventure team, assemble. போடு 4 ஸ்டார். தாடுக்க முடியாது. டைனரி பில்டா ஆடா போடு. ரெயின் ஸ்லாஷ் எடுத்துக்கடா. டைனரி பில்டு போடுறீங்கன்னா நீங்க வந்து சாதாரணமா நாளா இருக்க முடியாது. ஆமோஸ் போ Good பிளஸ் things come வேண்டல். to those who don't wait around. பாய் ராசா கிளாஸுக்கு That's what they போகணும். say anyway. நீயா No, in சரி my போய் life, படிச்சுட்டு வா. the opposite is படிக்கும் probably true ராசாலியா? for me. படிக்கும் ராசாலியே. உங்களுக்கு பாஸ் வேண்டுமா ஃபெயில் வேண்டுமா சொல்லுங்க. இந்த அக்கௌண்ட் லாகினே பண்றது இல்ல ப்ரோ. எப்போ எலன் போச்சோ அப்ப இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு உள்ள மரியாதை போச்சு. கேரக்டரையும் பில்டு பண்ணல, மெட்டீரியல்ஸும் இல்ல. மெயின் அக்கௌண்ட்ல நஹீதாக்காக தான் சேர்த்துக்கிட்டோம். Off we go. நான் வேற அக்கௌண்ட் ப்ளே பண்றதுக்கு. ஆமா ப்ரோ, வேற அக்கௌண்ட் ப்ளே பண்ண இன்ட்ரெஸ்டே வரல ப்ரோ. Take it easy. எல்லாம் ரெண்டு வாட்டி முடிக்கணும் ப்ரோ. அது எவ்வளவு கடுப்பு.
இலன் இருக்கு, அதனால இதில் விளையாட கொஞ்சம் இதுவாகும். இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கும், அதுலயும் கமிஷன் வச்சு மறைச்சிடும். Get them! That really hurt! Busted. Gotcha. தானே நானே நான் அதை வேற முடிக்கவே இல்லை. சரியானுங்க வரும். தப்பிக்க முடியும். பிரதிபோவின் எல்லாம் நாளும் கார்த்திகை லாலலா. Take it easy. நாவலிட்டியோட புக் எடுக்காம இருந்தா நேத்திக்கு ஒரு 30 எப்படியுமோ ஜம்ப்ஸ் வந்துடும். Well, that's not bad. நாவலிட்டி நான் எங்க ப்ரோ நாவலிட்டி எடுப்பேன், நாவலிட்டியே எடுக்க கொடுத்துலாம். அடுத்த டீரன்ல என்ன எடுப்போம், நஹீதா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இனிமேல் அனதர் கேரக்டர். நஹீதாவோட தன்மானத்தை சீண்டிட்டாங்க ப்ரோ, சீண்டிட்டாங்க. இனிமேல் என்னால தடுக்க முடியாது. நஹீதாவே ஓ என்ன ப்ரோ சொல்ற, இது என்ன ப்ரோ திடீர்னு தகவல் சொல்ற? அப்ப வெப்பனு ஸ்டாண்டர்ட்ல புல் பண்றதுக்கு பதிலா 10 புக்ஸ் இதுல போட்டேன். ஆட என்ன ப்ரோ நீனு, எத்தனை பிடி இருந்தது? டைனரி கொடுத்துட்டானா? 50 பிடி லாஸ் அப்போ 68 பிடி. Take it easy. பரவாயில்ல விடுங்க, இப்ப கேரண்டில இருக்கும். Busted. Off we go. Nice and spiced! ப்ரோ இப்ப கேரண்டி தானே ப்ரோ நீங்க? அதான் டைனரி தானே கொடுத்துருக்கானுங்க. 50 லூஸ் தானே ஆனீங்க இப்போ? என்ன ப்ரோ சொல்ற? சரி ஃபிஷியல் எடுக்கலாம்னு அகைன் டெல் பண்ணேன். ஐயே பாவத்தை ப்ரோ, ஆடா போங்க. என்ன ப்ரோ உங்க நல்லா இப்படி ஆகி போச்சு பாவத்தை. சரி விடுங்க, நல்ல கேரக்டர் தான். நாவல் விட்டுச்சு மாக்கானு Quietly now.
நாவல் தான் இனிமேல் விஷயத்தை போட்டு மாஸ்க் காட்டுங்க. கொடுமை சார் விடுங்க ப்ரோ. நல்ல கேரக்டர் தான் ப்ரோ. இருங்க ஒரு செகண்ட். இப்போ நாவியா மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். ஆடா ஷிட். எப்போ வருது ப்ரோ நாவியா? Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Prototype Amber better than Vichita. Prototype கேக்குதோ 4.3 4.3ல தானே ரேடியன் வருது. 4.4ல நஹிதா வருது. நஹிதாக்கு நாவியாவா நஹிதாவான்ட்டு எனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா நான் நஹிதான்னு சொல்லிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன். ஃபேட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணா ப்ரோ. ப்ரீமோ ஜெம்ஸாவே வெச்சுக்க ப்ரோ. ப்ரீமோ ஜெம்ஸ்னா கன்ஃபர்மேஷனுக்கு கேக்கும். Thank you for ஃபேட்னா அப்படியே 10 விஷயம் டைரக்டா கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே 10 விஷயம் ஆயிடும். அதுதான் கன்வெர்ட் பண்ணாம வெச்சுக்கணும். Add Astra Abyssals. Shit. The night.
ப்ரீமோஜெம்ஸாவே வச்சுக்கோ ப்ரோ. ஏன்னா ப்ரீமோஜெம்ஸ் வந்து ஒரு 10k பார்த்தாலும் அப்படியே ரிச்சா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஃபேட் ஒரு 50 ஃபேட் இருந்தா கூட ஏதோ ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். இப்போ பாருங்க 5k ப்ரீமோஜெம்ஸ் பார்க்கவே நல்லா இருக்கும். இந்த ஃபேட் ஒரு 50 இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், நல்லாவே இருக்காது. இப்போ இந்த 5k ப்ரீமோஜெம்ஸ் இது பண்ண எவ்வளோ வரும்? ஒரு 28 வருமா, 38 வருமா, 32 விஷயம். இந்த 32 விஷயம் இங்க இருந்துச்சுன்னா 42 தெரியும். இப்போ 5kனா 4 டிஜிட்டா தெரியுது. அதுல ஒரு இன்பத்தை காணணும். அங்க ஒரு இன்பத்தை காணணும். ப்ரீமோஜெம்ஸ்னா பார்க்க ரிச்சா இருப்பாங்க. 32 ஃபேட்டு 32 தான் ப்ரோ இருக்கு. 32 வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது? போன் டுடே Thursday, நீ ஃப்ரைடேவா? ஓ ரெசினா காலி பண்ணிட்டல. ஓ ஈவெண்ட்டே முடிக்கலையா? புது ஈவெண்ட் வேற ஒன்று வந்திருக்கு. ப்ரீமோஜெம்ஸா வச்சிருந்தா அக்கௌண்ட் பார்க்க ரிச் அக்கௌண்ட் மாதிரி இருக்கும். ஆமா ஒரு 30k ப்ரீமோஜெம் சேர்க்க முடியுமா? ஏன் ப்ரோ 4.4குள்ள ஒரு 30k ப்ரீமோஜெம்ஸ் 30k இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வரும்? எத்தனை ஃபேட் வரும்? தேர்ட்டிகேவா? சேர்க்க முடியாதோ ப்ரோ? ஒரு பேட்சுக்கு ஒரு 10k வராதா ப்ரோ? 10kனா ஒரு 8k வராதா? 4.1 இது 4.2 4.3 அதில் ஒரு 9k கிடைச்சாலும் 18k. இதில் ஒரு 9k எடுத்து எப்படி வந்துடும்? ஆமாம் 27k வந்துடும் ப்ரோ. 30k வந்துடும் நினைக்கிறேன். 30k ப்ரீமோஜெம்ஸ் அடிக்கும். ஆஃப் 4.2 + 4.3. ஓ ஆமால 4.1ல இது இருக்குல்ல, இன்னொரு ஆஃப் இருக்கு. இதுலயே சேர்த்துடலாம் ப்ரோ. 10k வந்துடும் ப்ரோ. 4.2 4.3 4.2 ஆஃப் அதிகமா வரும். ஆமா ஆமா 4.4 ஆஃப்ல தான் இதுவும் நெகிதா வரும். நஹிதா வந்தோடனே மொத்த விஷயம் அப்படியே இறக்குறான். மொத்த விஷயம் அப்படியே தடுக்க முடியாத அளவுக்கு. சேர்த்துடலாம். 35k ப்ரீமோஜெம் சேர்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. சேர்த்துடலாம். ஆனா ஐ திங்க் நான் ஒர்க்கு போவேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த மந்த்துக்குள்ளே ஒர்க்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். சும்மா ஒர்க்கு போயிட்டு சைடில் தான் யூடியூப் பண்ண போகிறேன். யூடியூப்லேருந்து வருமானே வரல. $300 சேவ் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் ப்ரோ இப்போயே எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். எப்படி நான் ஒர்க்கு போயிட்டுனா கேம் எல்லாத்தையும் கடினமாயிடும். அந்த அளவுக்கு விளையாட முடியாது. அதனால் இப்போ இருக்கிற எல்லா ஆர்கான் கோஸ்ட்டு கீர்கான் கோஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன்னா அப்போ கோஸ்ட்டே அவ்வளோவா இருக்காது. அப்படியே மரான்னு சொல்லலாம். மரான் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் அப்லோட் பண்ண டைம் இருக்கும். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கூட பண்ணணும்.
என்ன இவ்வளோ மீன் இருக்கு பார்த்த. தானே நானே நான். ம், 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 ம். 300 feet வச்சு எடுக்க முடியுமா நஹிதாவை? சரி நான் போயிட்டு குளிச்சுட்டு வரேன். ஓகே குளிச்சுட்டு வா ப்ரோ. மரணம் பாயா லினின் ப்ரோ. லெனின் ப்ரோவும் லெனின் ப்ரோவுடைய மர்மத்தீவுகளும் சாப்பிட்டியா ப்ரோ? லெனின் ப்ரோ fine galaxy fine la கையதான everything fine fine so that thing fine. இனிமே இதெல்லாம் மாஸ்க் காட்டுறீங்க. லெனின் ப்ரோ சேவிங்ஸ்லாம் எப்படி போகுது? ஆன சேவிங்ஸா? அறுபத்தஞ்சு ஃபீட்டா? எப்படி 65 ஃபீட் சேர்த்தா? எப்படி ப்ரோ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எங்கிறது வருது? வெல்கினா வெல்கின் தானே? மரண எக்ஸ்ப்ளோரா? ஃபவுண்டைன் ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டீங்களா என்ன ப்ரோ? எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணே கடுப்பா இருக்குங்க ப்ரோ. ஆ 20 ஃபீட் அலந்து வந்துருச்சு. மிச்சம் 45 அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இந்த கிடைச்சிருக்கு.
காசு எக்ஸ்ப்ளோர்லாம் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. நிறைய இருக்கா? நைன்டி பர்சன்டேஜ் பண்ணிட்டீங்களா? எப்படி ப்ரோ அவ்வளோ பண்ணீங்க? பண்ணோம் ப்ரோ. இன்னைக்கு நீ விளையாடுவேன் ஃபுல்லா ஆர்கான் கோஸ்ட் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு லைட்டா எக்ஸ்ப்ளோர் மட்டும் பண்ணிட்டு எப்படியாச்சும் நீ கொஞ்சமாச்சும் சேர்த்துரும். டார்கெட் 150 கேட்ஸா போடு. 4.3 தானே ப்ரோ, அதுக்குள்ளே எடுத்துடலாம் ப்ரோ. இப்பயே 62 இருக்கு உங்ககிட்ட. சரி, அதனால இன்னும் 90 தானே, எடுத்துடலாம். ஃபேட்ஸ் ஃபுல்லா ஸ்டோரி முடிச்சுட்டு இந்த கேம் எப்படி இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணி பார்க்கவே முடியல. அதுக்கப்புறம் ப்ரீமோஜன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குமா? புது கேரக்டர் எதுவும் வராது இல்ல? அதுக்கப்புறம் கேமே முடிஞ்சிருச்சு. யூ ரீச் தி எண்ட்னு சொல்லிட்டு அக்கௌண்ட்டே முடிச்சிருவானா பேசாம. நீங்க கடைசியில வந்துட்டீங்க, இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு முடிஞ்சிடும்ல. அதுக்கப்புறம் வர ப்ரீமோஜன்ஸை இருக்கிற கேரக்டரை மட்டும் இது பண்ணா போதும். அதுக்கப்புறம் கேம் ஓடும். நிறைய பேர் அன்இன்ஸ்டால் பண்றாங்க, கேமே முடிச்சிட்டேன். இன்னும் 2 வருஷம் தான் இந்த கேம், அப்புறம் முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. நெஞ்சில் ஞாபகமாச்சு. ஆமா, அதுக்கப்புறம் கேம் ரன் ஆகும், ஆனா எதுவும் பண்றதுக்கு எதுவும் இருக்காது. இப்பவே அப்படிதான் சித்திரம். நியூ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு எதுவும் புது வேர்ல்டும் வராது. ஆமா, ஆயா ஸ்கேன் குட்டி. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு வேர்ல்ட் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்காது? கோஸ்ட் எதுவும் இருக்காது. ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ பண்ணணும் எல்லாத்தையும் பண்ணணும்.
జీనా నియా జీనే ఏంటి బ్రో జీన్ எப்போ கிடைச்சது easy 500k to 1 million damage எப்படி how bro how சொல்லு ப்ரோ செப்பு ப்ரோ எப்படி நீ செப்பு ப்ரோ எந்த கேரக்டர் வச்சு திட்டிக்கினும் தகவலாக 1 மில்லியன் டேமேஜ் ஈஸியாக பண்ணுவது எப்படின்னு ஜீன் ஸ்கில் ஹோல்டு ஜீன் ஸ்கில் ஹோல்டா எப்படியா சோலோ ஜீன் பிசிக்கல் டேமேஜா ஜீன்லாம் பில்டு பண்ற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட தெம்பிள் 3 months starting to feel a little tired from all our adventuring. It's because we're always on the road. நாவலடி இன் செகண்ட் அக்கவுண்ட் Sitting down and reading a book could be a டெவலப் good way to பண்ணிருந்தா போதுமா unwind. லெவல் 1 தானே இருக்கு Since we're not too busy at the moment, புது ஈவெண்ட் ஆடா ஷிட் செகண்ட் அக்கவுண்ட் புது ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாம வந்துட்டேன் ஏன்டி ப்ரோ லெவல் 1ல கிடக்கு ஜீன் கடைசியில Off we go. Off we go. Adventure time. வரியா என்ஜிஓ வா வா லெனின் ப்ரோ யாமிகோட பவர் பார்த்தது இல்லை நீங்க இப்ப பாப்பீங்க யாமிகோட ஃபுல் ரூபத்தை பாப்பீங்க Clouds high. The birds. go in. Let's light it up. Right now. Wind strike. Right here. Right now. Nice and spicy. Everybody stand. Right here. Emerge. Nothing lasts forever. Right now. Emerge. எப்படி Right now. 50k போதா மாசா ப்ரோ Right here. எப்படி ஈஸ்கில்லே 13k போம் யாமிகோ இனிமே செகண்ட் அக்கௌண்ட் மாஸ் காட்டியிருக்கீங்க அப்போ எல்லாத்துலயும் நீ கலக்கு ப்ரோ லெனின் ப்ரோ நீ கலக்கு ப்ரோ ஈலமெண்டல் மாஸ்டர் யாமிகோ இஸ் அண்டர் ரேட்டடியா வா ப்ரோ பாலன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ரொம்ப நாளா ஆளே காணோம் வா ப்ரோ டன் 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 Emerge. Right now. Emerge. Time to go. Wind strike. As one with wind and cloud. யாமிகோட பவர் எப்படி ப்ரோ யாமிகோட பவர் எப்படி யாமிகோ ஜஸ்ட் ஃபயர்லயே முடிச்சுட்டு இருக்கேன் போலாம் Right now.
Emerge. போற நாய்க்கு அது பாருங்க 20k போதா ஈஸ்ட் இல்ல அப்படிதான் வந்துகிட்டே இருக்கும் ப்ரோ வந்துகிட்டே இருக்கும் Wind strike. பாலன் ப்ரோ வந்தீங்க போனீங்க Right here. A sight to behold. Emerge. Right now. 62k எல்லாம் போகும் ஆனா ரொம்ப கம்மி தான் இந்த பில்டுக்கு ஏன்னா வெப்பன் அந்த மாதிரி வெப்பன் ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ல இல்லாத ஓ அப்படி நீ மாசு ப்ரோ அப்போ உங்ககிட்ட எல்லா கேரக்டருமே இருக்கா ப்ரோ பிஸி ஆகிட்டேன் பட் டைம் மாசு ப்ரோ மாசு தடுக்க முடியாது பாலன் ப்ரோ உங்களை ப்ரோ உன்னையும் தடுக்க முடியாது போல இருக்கே தடுக்க முடியாத அளவுக்கு மாறுறீங்களேப்பா எப்படி உங்களால் மட்டும் முடியுது Right now. Right here. Clouds high. The birds come. Go in. இதெல்லாம் சரிஞ்சிடுறோம் சாங்லினும் பில்டு பண்ணணும் Right here. Right now. அப்படியே கிடக்கு unable to join ஆடப்போ டொமைன்ல இருக்கேன் இது வரேன் Right here. Teamwork is trip. I'm always watching. Right now. Right here. Let's light it up. Wind strike. Emerge. Right here. நஹிதா இன் மெயின் அக்கௌண்ட் அல்லைத்தம் இன் செகண்ட் அக்கௌண்ட் எப்படி மாஸ் பக்கா மாஸ் ப்ரோ பக்கா மாஸ் அப்போ உங்ககிட்ட இல்லாத கேரக்டரே இல்லையா ப்ரோ லெனின் ப்ரோ இப்போ வந்த கேரக்டர் எல்லாமே எடுத்துட்டீங்களோ ஒன்று மெயின் அக்கௌண்ட்ல எடுத்துருவீங்க அப்படி இல்லைன்னா செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல எடுத்துருவீங்க ஐயோ 1 million damage incoming. Payman coming in. Payman coming in. Is this level okay? Can you hear Payman? யார் இட்ட damage test by E? யார் இட்ட damage test? Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. அப்ப எலன் மட்டும் பிடிக்கும் லெனின் ப்ரோ நீ அங்க நிக்கிற சரி டீமை சொல்லு என்ஜிஓ This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. இளநீ எதுக்கு பிடிக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எதுக்கு பிடிக்குதுன்னு சொல்றேன் ஹைட்ரோ புள்ளி Time to go. Follow the wind. அரே பாய் சாப்
Time to go. 500k ஜீன் எங்க போயிட்டே இருக்கியப்பா யார் இதுகிட்டியா அதே கிளப்பிக்கிட்டு போறேன் ஏன் அங்க வரட்டா இங்கதான் இருக்கேன் என்னையா Time to go. What must go on? பாரா நீ என்னைய அது 320k ஏய் 782k என்ஜிஓ எவ்வளவு கைட்டு ஐட்டத்துக்கு பேர் அவ்வளவு எவ்வளவு ப்ராஜெக்டா என்ஜிஓ 780kயா தூக்கி போடு ஐட்ட தூக்கி போடு ரொம்ப கீழே போனோம் பாத்துக்க போடு 717k Solidify. யூ மாசியா யூ ரீஸ்பான் ஆயிட்டு இதே நானும் ஜீன் எடுக்கிறேன் Time to go. இதே நானும் எடுத்துக்கிறேன் தலைக்கீழாக தான் குதிப்பேன் பாரு அடிய பாரு நாய் Solidify. இன்னையா வரமாட்டேந்து யோ செத்துட்டியா நீ அது Solidify. ஜீனை கொன்றுச்சியா ஆடாவோ ஜாங்கலோட ஷீல்டையும் முடக்குதே போறோம் ஆடாவோ எங்க லெவல் 20 போக ஜாங்லி ஷீல்டு முடக்காங்க என்ன ஆர்டி வைஸ் மாத்தி போட்டுறான் 40k HP தானே இருந்தது ஆமா ப்ரோ மாத்தி போட்டேன் Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share 46k 48 not 6 இஞ்சோ மாஸ் காட்ற ப்ரோ 1 மில்லியன் டேமேஜ் பண்றாப்ல ப்ரோ 730k என்னன்றீங்க ஐயோ பிசிக்கல் எல்லாம் அடிக்க முடியும் பிசிக்கல் ஜி தூக்கி போட்டு நாடுதேப்பா ஜீனை பில்டு பண்றோம் ஜீன் எதுக்காக வச்சிருக்கோம் நம்ம
ஜீன் மாசியானா? ஜீனை தூக்கி பைக்குள்ள போடுவோம். ஜீனு ஒரு நாள் உன்னை பில்டு பண்றேன். அந்நாள் வரை நீ காத்துரு. உன்னை யாய்மிக வச்சு மாஸ்க் காட்டிக்கிறேன். ஜீனு தான்பா மாசு. The hat begin. 2 ஜீன் இருந்தா செயின். இஞ்சோ நீ மாஸ்க் காட்டு ப்ரோ, நீ மாஸ்க் காட்டு. கோப்ல என்ஜியோ ஒரு மண்டு. எப்படி ஜீனு ஸ்கில் ஹோல்டு மாஸ்க் ஆடுக முடியாது. மாசியா மாசியா இதுதான் நானும் காத்து நின்றேன் ப்ரோ, இதுதான் நானும் காத்து நின்றேன். டோட்டோக்கோ இனியா டோட்டோக்கோ என்ஜே கேம் முடிஞ்சிட்டா ஈவெண்ட் வருமா வராதா? கேம் முடிஞ்சிட்டா ஈவெண்ட் வருமா வராதா? ப்ரீமோஜன்ஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? வரும் ஐ கெஸ். யூ ரீச் தி எண்ட்னு போட்டு 3 ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் ரீச் கொடுப்பான்ல. கேமோட எண்டுக்கு ரீச் ஆயிட்டீங்க நீங்க. Okay, got it. வாயா சக்தி ப்ரோ, சக்தி ப்ரோ ட்ரைலர் பார்த்துட்டு வந்து ரீச்சிங் இருக்கியா? லைக் ஹோன்காய் இம்பாக்ட் 3D. ஹோன்காய் இம்பாக்ட் நான் விளையாண்டதே இல்லை, அதில் என்ன நடக்கும் சொல்லு. என்னாச்சு அதில்? Is someone looking for us? Mr. Honorary Knight and Paimon! Clee was just thinking about you and நானும் விளையாண்டதில்லை. அப்ப என்ன லைக் ஹோன்காய் இம்பாக்ட் 3D? We had some time on our hands and wanted to look. It's a new game, Lisa. Whoa, you can design games, Lisa? ரீச்சிங் இருக்கியா? I merely drew some inspiration from Shroomsplosion. As long as we keep Klee happy during these unique circumstances, I'm willing to design as many games as she likes. Oh, now that Paimon thinks about it, Klee mentioned Vaya, Ganesha bro. Albedo's Vabro, friend, vabro. right? Did something? It's not Kalila too stream, serious, தாளிக்க but the முடியாதாமா. situation என்னாச்சு? still has to... Recently, fish species native to Sumeri have begun exploiting. காலை Klee noticed some எழும் fish she'd never seen campaign before 3D while she story. snuck out to play. Yes, but She still caught a few game and போயிட்டு. showed them to Klee. If அப்படியா? it weren't for Klee, அதே மாதிரி I'm போய்கிட்டே afraid இருக்கும். most of the local species would have already receded by the time ordinary citizens fully grasp the Part 2 ரிலீஸ் situation. ஆக போதா? And if a change அதே மாதிரி occurs in the Genshin 2.0 underwater ரிலீஸ் ஆகுமா? ecosystem, it could very well affect the quality of water ப்ரோ inside தம்ப்நெயில் the எதுல lake. எடிட் பண்ணல ப்ரோ. தம்ப்நெயில் எடிட் எதுவுமே நான் பண்ணல ப்ரோ. எல்லாமே எசுகோ தான் பண்ணுவாங்க. The investigation எதுல team பண்ணாங்கன்னு set out to தெரியல. avoid disturbing these little invaders. The investigation team's instruments are extreme. Jean said that Klee would definitely get bored being cooped up inside the city. Albedo's busy February making improvements to the 2024 reconnaissance is company's super experimental yeah, equipment. zero. I'm not bored anymore because Lisa invented Traveler Sanna. bombastic effect. All right, the game table Genshin is right Impact over there in the 2.0 garden. வரும் யா. Please enjoy yourselves. 2026 ல வரும் It's not game. every day you get to play 26 ல games with 27 ல Klee. வரும். Surrounded. Wait, அப்ப நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இறங்கிடலாம் கேம்ல. அப்பதான் நிறைய ப்ரீமோஜன்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. சரியா? Besides, as the librarian, I still மக்களே have நாம my எல்லாரும் basic 2027 ல responsibilities. சந்திப்போம் டைம் டிராவல் பண்ணி என்ன Come on நடக்குதுன்னு. now. ஆமா. Have fun playing with Klee. okay then. அப்ப மாமியா சரியா? ஸ்டோரி ஹேப்பன்ஸ் ஆன் மார்ஸ் பிளானட்டா. இருக்கிற எல்லாம் மாமிக்கு எனக்கு போச்சு, அவதான் இந்த அக்கௌண்டோட போச்சு.
Official This is release, where no we'll leaks. play Nameko's Bombastic Adventure. Ooh. All right, teach us how to கிளி play. வச்சே குடுக்குறானுங்க கொஞ்ச நாளா. நீ அது ஒன் மினிட் என்ன காரணம் தெரியல. ஓ என்ன பண்றது? பரா 5 days to go ஜிங்லுவா வேல் வீக்லி பாஸ் பாத்தியா ப்ரோ? வேல் ஆமா ப்ரோ, மாசம் இருந்தது ப்ரோ. அது தடுக்க முடியாது. ஏய் என்னடா என்னையா விடி? இவனுங்க இப்படி வரானுங்களா? ஷீட் என்னடா வெடிக்கல? ரீட்ரையா மீண்டும்? பாவத்தை ட்ரை அகைன். 35 எடுக்கலாமா? போல இதை வெடிக்க விடுவோம். கிரீன் கலர் 2 டைல்ஸ், ரெட் கலர் 6 டைல்ஸ் ராசா. சரி அது இருக்கட்டும். இது இது சென்டர்ல இருக்குது, அதை எப்படி வெடிக்க விடுறது? டேப் அகைன் டு மேக் பாம் பிளாஸ்ட் ஆஃப். ஓ 1 2 3 ப்ரோ மாசு ப்ரோ. தடுக்க முடியாது ப்ரோ. லோக்கி ப்ரோ வா ப்ரோ, வா ப்ரோ. ஐயோ ஐயோ ரீட்ரை பண்ண முடியாது. முன்னாடியே வெடிக்க விட்டேன் ப்ரோ பாவத்தை. ஆமா ஆமா பார்த்தேன் பார்த்தேன் சக்தி ப்ரோ. ஐயோ என்னையா இது? கரெக்டா வெடிக்க விடணும் போல இருக்கு. மோசக்காரர் இல்லையா? கரெக்டா பொட்டிக்குள்ள போனாதான் வெடிக்கணும். தாடுக்கவே முடியாது. 39 exit. primogems.
பாவத்தை வேற என்ன இருக்கு? கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அம்மே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ఏంటి బ్రో ఆర్కన్ పోస్ట్ చేసాం డాగి 55 ప్లస్ పిటి ఇన్ నావెలిటీ தாடிக்க முடியாது என்னையா போடு கமிஷனே முடிக்கல ஆனா முடிஞ்சு கமிஷன் முடிக்காம ஈவெண்ட்ல மொத்தம் முடிஞ்சதுயா இதுதான் நானும் காத்துட்டு இருக்கேன் ராசா ஊயிஸ்தா பெஸ்ட் ஹைட்ரோ டிபிஎஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா யாருக்கும் தெரியாத ரகசியத்தை சொல்லவா பெஸ்ட் ஹைட்ரோ டிபிஎஸ் சொல்லவா யோய்மியார் லெனி ஹைட்ரோன்றாப்ல யோய்மியார் லெனி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு நாவலிட்டி பெஸ்டா இருக்கான் ஆனா சைல்டு சும்மாவே போட்டு புழக்கிறான் ஆனா புது கேரக்டர் சொன்ன பழைய கேரக்டர் இது பண்ணிடுறான் அடிச்சு கீழே தள்ளிடுறான் இருக்கிறத நாவலிட்டி நம்ம பில்டு பண்றது பொறுத்து தான் எல்லாம் பெஸ்ட்ன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பெஸ்ட் தான் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சலைச்சது இல்லையா யாருயா ரெண்டு கண்ணு மாரி எல்லாரும் யாருன்னு சொல்லு நான் ரீரன்ல செலக்ட் பண்ண ஓ அப்படி வர நீங்க நாவு சரியான நாவலிட்டி பசங்கெல்லாம் கடினமா அடிச்சு உடைக்கிறாங்க என்கிட்ட தண்டரிங் பல்ஸ் இருக்கே யோமியா கூடவனே சிக்னேச்சர் வெப்பன் ரொட்டேஷன் கரெக்டா பண்ணா சைல்டு பெஸ்ட் நாவலிட்டி சோலோ பண்ணுவானே ப்ரோ நாவலிட்டிக்கு தூக்கி போட்டு நாட்டுவோன்னு நோ நாவலிட்டி ஆமா என்கிட்ட மேஜிக் ப்ரோ இருக்கு லெனிக்கு போடுவனே மேஜிக் ப்ரோ இருக்கு அதுல எவ்வளவு 66 தானே இதுலயே 66 தானே ப்ரோ ஆமா ப்ரோ டூவா போடு ப்ரோ ஆக்வா போடு ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீனு 61224 எனர்ஜி ரீசார்ஜ் போட்டு வச்சிருந்தா நியூ கேரக்டர் ப்ரோ பில்டப் ஓவரா தான் இருக்கும் அப்படி பழசானா அப்ப இந்த மாதிரி வந்துடுறீங்க ஆக்வா நெகி பையா ஆஹா ப்ரோ வருத்தமான செய்தியா நம்ம எல்லாரும் பைத்தியத்தில் தீர்மானமான நாய்கள் ஆக்வா ஐடியும் இல்லை இருந்த ஆக்வாலாம் பண்ணிட்டோம் புதுசா இருந்தாலும் நான் டிராக்ஸ் என்ன ப்ரோ
ப்ரோ நாளைக்கு அசிங்கப்படுத்துறியா சக்தி ப்ரோ? Hey, isn't that Vidak over there? See, impressive. So, now அப்ப நாளைக்கு உன் மேல இது கருணையே இல்ல நாளைக்கு மேல. we get it. Just So, பாவம் ப்ரோ அவன். even more a group. cannibals? Hydro Dragon, They meet don't a few cry. times in the dead of night. பாவம் ப்ரோ அவன். Rumor has it but since they have no அவனுக்கு ஆதரவு கொடு ப்ரோ. Paimon might already know இருக்கு what ஆனா you இல்ல. mean by என்ன? other form. வரும் ஆனா I've வராதுன்ற got மாதிரி things to பேசிட்டு do இருக்கு ப்ரோ. too. Traveler, can we just trust him அப்ப on this one? இந்த நாவலிட்டி மேல பாசமே இல்லையா ப்ரோ உங்களுக்கு? Blood and flesh பாசமே and இல்லையா? for all eternity? Oh, so that's how you see this. When will all it... நொறுக்கும் ராசாலியா? ஏன் சில மக்கள் But the guys who went... நாவலிட்டி சைல்டு எடிஷன் மக்களை கொந்தளிப்பாங்கதான். பிஸ்கெட்டா முருக்கா? ஆஹா, இங்க எப்படியா கண்டுபிடிச்ச? What? What are you saying? You shouldn't go around. சிப்ஸ் கேட்டுச்சா அப்ப எல்லாருக்கும்? What are you talking about? Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. But if they're being so... Oh, this is all getting கண்டுபிடிக்கும் way too ராசாலிசா creepy for Paimon. பாவத்தை. So you mean we... ஆமா சாப்பிடல. பத்து மணிக்கு. ஓ ஆமா ப்ரோ. Emerge. Right now. என்னையா இது இப்படி காட்டுது? சாப்பிடணும் ப்ரோ. Emerge. Right போயிட்டே now. தான். Emerge. ஏன் 10 மணிக்கு சாப்பிட கூடாதா? நம்ம சாப்பிடுவோம். Right now. Emerge. Right now. பாக்ஸ் லேடி. பாடப்போ அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் 3 நாளா. பாவத்தை. Hello, Fielding. What do you want? We just wanna... Have you ever discovered... Why are you asking about? ஐ திங்க் உணவு ரெடின்னு நினைக்கிறேன். Well... அருந்து விட்டு வரவா? நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that. So, what happens at night on pipe? And they just conduct their 3-pipe clean. Oh, okay. If that's all, then I'll be leaving நான் now. சாப்பிட்டேன். நீ சாப்பிடுவ? Don't worry, we... நீ என்னங்க? சிக்கன் மட்டன்? Oh, he left. So what பிரியாணி? do you think? Right. Both are about time I knew you... என்ஜிஓ ட்ரைலர். என்ஜிஓட ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆகுதா? ஆஹா.
சரி என்ன சாப்பிட மாட்டியா நீ கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டியா So tired. என்ஜோ Can't sleep yet. சரி நான் போய் அருந்தி விட்டு 5 நிமிஷத்துல வந்துடுறேன் காலையில சீக்கிரமா சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் Kids for us to investigate. Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes off. Paimon's worried something might happen if you go alone. Huh? Traveler? Did you fall asleep already?
It looked like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, what did you see this time? Jingle very கேட்டவா Really? So we're finally starting to figure out. Okay, well, it's about time ஆமா, for us to கரெக்டா. get moving. Just be careful to avoid the patrolling guards. jingle very கேட்டோ உன்னோட jingle சப்போர்ட் போடு பாய் சப்போர்ட் போடு பாய் Right here. Emerge. Right now. Shh! Careful! We'll get in trouble if the guards catch us. நான் மறைமுகமா போறான் This should be the place. Right here. Right now. போட்டுடியா சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டரை போட்டுடியா சப்போர்ட்டிவ் டாகி What? I know you. You were the ones we saw. You've got. You'd better leave now. Ain't nobody coming. What'd you say? Yeah. Hey! I don't have to tell you anything. கிளாராலாம் யூஸ் பண்ணாச்சு நீ காலைல தான் யூஸ் பண்ண Nothing worth seeing here. நீக்கா ஆமா இன்னைக்கு தான் காலைல தான் யூஸ் பண்ணேன் Isn't that exactly what Boss said when he left? Hey, do you know our boss? நீ தான் உன்னோட இந்த கேரக்டர் We had no வச்சிருக்கிய idea. So, did he have... கிளாரா 17 கே தான் பண்ணுது நான் மாசாகும் Only. ஆனா வீக்னஸ் இல்லாத இதுல எடுத்துட்டு போனா Of your ship? We gave him the business for a while. We were in the 17 தான் fortress. பண்ணுது He was working the long... You could always see how... So eventually, we all decided... But one day, he suddenly took it as his crew. So, we just wanted to give him a better. Oh, but Because as Yeah, far man, as it's we cool. know, it leads to an abandoned. But Boss still insisted on going, so we told him, and that if he wanted to come, so you come. Yeah. Nothing could ever. Okay, okay. Paimon was just... All right. Keep quiet and follow us. மரம் எடுத்துக்கோ உனக்கு the way தான் up from here has been உனக்கு தான் sealed கஃப்கா off. பிடிக்காது It's ஜோ impossible. Boss left by going down from here. It's later we came back hoping to have a look. It's impossible. Do you think child got... Not likely. We all Solo know the damage boss was an... buffalo. Really? It's getting late. We should leave. Yeah. என்னடா இது When you said you... Fortunately, though, now that we can find... என்ன சில்ற மாதிரி முடியுது என்னையா சடனா முடியுது ஃபர்ஸ்ட் It's morning already. Oh, Paimon still needs more sleep. Huh? Wait, look over there. It's one of Liddy's cards. Let Paimon see. Maybe you haven't. It's been Of a while course. since we... Ooh, today's our lucky day. We have the day from the ஜோ sound of it. ஏன்னா உங்களுக்கு கஃப்காவோட யோகம் வராது என்னையா சடனா முடிஞ்சு சடனா ஸ்டார்ட் ஆகுது சடனா முடியுது வா ஒரு ஃபேட்டு எப்படியும் ஆக்ட் 4 வந்துட்டேன் இது எவ்வளவு நேரம் வந்து இல்லையே மீண்டும் மீண்டும் படிக்குள்ள ஏறி இறங்க போறானு இது எவ்வளவு நேரம் துடிக்க வைக்க போறானு சிசி மாஸ் காட்டும் சிசியா எங்கிட்டே Looking over there. இங்க எங்க இந்த சிசி வந்து செகண்ட் ஹாஃப் நல்லா இருக்குமா இல்ல ஸ்டார்டிங் செகண்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல போர் அடிக்குமா Sites on the surface act like they're all. Hey, speak for yourself. Oh, you think you're special? I don't. Hey, What kind of filth? Listen, things ain't. Who wants to live in the? and what makes you? Whoa. Sounds like they're really... Speaking of which, Paimon never heard it. That's true. சிசியை வேற சொல்லு பாய் சிசி
ஸ்டார்டிங் போறதான் கிளைமேக்ஸ் தான் மாஸ் ஆடும். பால் பத்தியா யாமி போகுது ஃபாக்ஸ் லேடி ஃபேஸ் கேம் இல்லையா ஃபேஸ் கேம் போடல. So I said. நீயா ஃபேஸ் கேம் புடிக்கிறீங்க தலைவர் நாடா போகுது. What's the matter? யோ லைட்டிங்ல எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டேன் எனக்கு ரூம் க்ளீன் பண்றதுக்கு. Just interrupt us like that. எல்லாத்தையும் ரிங் லைட் இருக்கிற லைட் எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சிட்டேன். You're lucky we don't. மறுபடியும் எல்லாத்தையும் செட் பண்ண ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். You're looking to hear some. Really? You're kidding. How செட் often does பண்ணனும்னா anyone 10 get a நிமிஷம் ஆகும். person? A little mistake. இது சரியான ரூம் க்ளீன். I'm ரொம்ப Quisto பெரிய and this இதுல. is Lava Room. So, No. You don't get it. Whoa. All the. I don't Why mind did it. போட என்ன ஒரு சப்போஸ் உடைஞ்சிருச்சுனா என்ன பண்றது அதான் Is that? எல்லாத்தையும் கழட்டி You are correct. I am a true professional. In fact, I went Climax. to culinary school. But enough about that. Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. கிளைமேக்ஸ் அப்போ போடலாம்ன்ற. You've already met the one. Those who have சரி the அப்ப do- செட் பண்றேன் 10 நிமிஷம் But ஆகும். did you know? I don't care if you. Speaking of நீ which, எடுத்துக்கோ. you hit a wall with that Lorvine. Wait a second. ஆமா பிக் ஃபேமிலில க்ளீன் பண்ணோம் எல்லாம் ரொம்ப நிறைய வேலைலாம் இருக்கு. right here. என்ன ஃபாஸ்ட் சுகோ இதுக்கடா கட்டிட்டே. Hey, you over there? நெசுகோ ட்ரைலர் காலைல தான் பார்த்துச்சு. நான் நேரே பார்த்தேன். You. Say, do you like playing card games? You know, like Leo, Genius Invocation, I TCG? You TC? Hey, come on now. What's wrong with finding all right. But why would you be... What, there are lots of இன்ஜினி cards ஃபர்ஸ்ட் டே playing ஃபர்ஸ்ட் ஷோ here. போகுதுன்னா நீனு When I saw you, I ஃபர்ஸ்ட் டே immediately ஃபர்ஸ்ட் ஷோ thought, போற நான் hey, நீனு you know, sure. Great! I thought you would want. Why don't you pick... All right. ஊரெல்லாம் தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா? Strange rumors since you've arrived? நான் எடிட் பார்க்கல எடிட் பார்க்கல. Did you know? Yeah, so you've already met those two. I heard that they used to be a. Good to know. Let me. Oh, did you know? Huh? That's right. The Duke was an inmate to go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place. I'm not gonna lie. I kind of respect that. Forbidden zone? It's just a rumor we've... Anything else? என்ஜிஓ We've தளபதி just கூட about everyone. And it's நடிக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒரு good சான்ஸ் for us to கிடைச்சா go போகவே மாட்டியா? According to the card, ஏன் என்ஜிஓ? ஆமா யூ டோன்ட் நோ நெசுகோ. சீரும் நெசுகோவை பார்த்தேன், சிறகடிக்கும் நெசுகோவை பார்த்தேன். ப்ரோ இல்லீகல் நாய் ப்ரோ. இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் டீலர் லெட்ஸ் கோ. இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் டீலர் மாஃபியா கேங்ல ஒரு ஆள். பிஜிஎம்ஏ அப்பெல்லாம் ட்ரக்ஸ் தான். பாயா பிரதீப் ப்ரோ ட்ரக்ஸ் போட்டு பண்ணுவாங்க. சீரம் ஆண்டியை பார்த்தேன். இன்னையா பிரதீப் ப்ரோ டாடா கட்டுற? right here.
என்னையா இன்னமும் கீழே போனோமா? சிவாஜி ஷிட் மூமெண்டா மாறுதே. வழியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே 3 வருஷம் ஆகும் போல. சார் சீரும் யாமிக்கோ பார்த்தேன், சிறகடிக்கும் யாமிக்கோவை பார்த்தேன். என்ன ப்ரோ மணி ஆடுது? எங்க உள்ள மணி ப்ரோ ஆடுது? காதா? ஆக்ட் 4. ஆமா ப்ரோ, ஆக்ட் 4. என்ன நெஞ்ச பாவத்தை. என்னையா எங்கேயா போறது? வாட்ரா ஆர்கான் கோஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ற ஒரே ஆளு ராசா தான் ப்ரோ. அப்படி சொல்லாத ப்ரோ, மன வருத்தமா இருக்குல்ல. Right now, emerge. Right now. எங்கடா நான் போறது? வழி கண்டுபிடித்தியே 3 வருஷம் ஆகுது ப்ரோ. விக்ரம்ல வர டேப்லெட் மாதிரி அப்படி எடுத்து அட ஒரு கடி எதிர்க்கு எவன் வந்தாலும் தூக்கி போட்டு நாட்டும் போட்டு இந்த ஒரு பஞ்சு சரிவானுங்க அப்படியே. எலன் இருக்கு. நம்ம யாமிக்கோ தான். யாமிக்கோ பாரு. Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. Masa? Right here, right now. அம்மா இஞ்சோ ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். பார்த்து இருந்துடுங்க. என்னையா இது கருமத்தை? Right here, emerge. Right here. வேர்ல்டு கோஸ்டா? என்ன ப்ரோ இங்க ஏற விடுறானுங்க அங்க ஏற விடுறானுங்க பண்ணிட்டே இருக்கானுங்களே தான் எதுவும் டூ பண்ண மாட்டேன்றானுங்களே. எதுக்கு கடைசி வரைக்கும் எதுக்கு கூட்டு வந்தாங்கன்னே எனக்கு தெரியல. ஆமா எதுக்கு தானா இங்க வந்தீங்க? சீரம் பாண்டி டிராவலர் நாய் மீறி பா. You found something? Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. Oh, as expected of the legendary duo, you have my full and undivided attention. டிராவலர் எந்த கேஸ்ல ஜெயிலுக்கு வந்தான்னு ஞாபகம் இல்லையா? எதுக்கு வந்தானே தெரியல. ஒரே நாள்ல பண்ண ஞாபகம் இருக்கும். 10 நாள் முன்னாடி பண்ணிட்டு இப்போ கண்டினியூ பண்ண என்ன ஒண்ணுமே புரியல. Master Child probably went missing because போட்டோல எடுத்தாங்க. அது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. bro கேக் கேக்குது உனக்கு? பிரதீப் bro கேக் கேக்குதா? Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, his escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremen... Bingo! Is he around? He's working today. Coming here as a group with attracted too much attention. No need to thank me. This was always a part of our mission after all. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under wraps this once alive.
information has always been our strong point. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. நாவலட்டி ஒரு கேக் கொடுத்தாங்க நாவலட்டி கேக் கொடுத்தாங்க கேக் சாப்பிட்டதுலாமே ஜெயில புடிச்சு போடுவாங்க ஞாபகமே இல்ல எனக்கு சுத்தமா நான் நேத்து நைட் என்ன சாப்பிட்டேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது 3 நாளைக்கு முன்னாடி கேக் சாப்பிட்டு ஞாபகம் meeting here 9 days from now. Oh, and there's just one இதுதான் last ஸ்கிப் thing பண்ண we'd like வேணாம்னு your help சொன்னேன் with. Though we can just sit back and wait for Fremene's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. Fremene's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremene prepare for his diving mission. So, you are the only ones who can come. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary early. Investigate the internal structure of the infirmary and but also, there's no need. No, when it comes to intelligence gathering, I'll believe anything as long as it comes from. All right, then we'll head out as soon as we. Let's go our separate ways for now, then. Don't forget. சீரும் எஞ்சியவை பார்த்தேன் கட்சி நான் போடு Hey, stay here. வெள்ளையார் பாட்டு ஆமா கேக் திருடி சாப்பிட்டு நீ அவனே கேஸ் போடுவானா ப்ரோ அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டுல எல்லா மேலேயும் கேஸ் போடணும் என்ஜிஓ மேலேயும் கேஸ் போடணும் ரெடி போடுவா ரெடி பண்ணுவா அது ஸ்பெஷல் கேக்கு சரி ரெடி பண்றேன் ரெடி பண்றேன் It's a bit hard to understand them from here, so why don't we just try to talk to them in person? Let's go as soon as you're ready.
I think தூங்கும் மாதிரி இருக்கேன். Feel like a part of the swaswa. Hi. தூங்கும் மாதிரி இருக்கானா? Is my emoji is தூங்கும் emoji? நெஞ்சு அப்படியே சிரிக்கிறது. சிரிக்கிறனி. Whoa, are you okay? பிரதீப் ரணியை தீபரை போடுற. What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomach ache and then nausea and then collapsed onto the ground. ஓ டாக்டர் அது bro. CC2 இததான் CC-நியா? Freezing limbs, twitching fingers and pale complexion. தலைவன் கை வச்சுன்னு ராஜா மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கான். ஈன்னு காமிச்சிட்டு இருக்கான் தலைவன். I'll get you to the bed safely. Here, hold on Danger. to my shoulder and walk slowly. பருத்தி முட்டை போட்டுட்டே இருந்திருக்கலாம். You can do it, traveler. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. Bro, இது நஹிதா மாதிரியே இருக்கு bro. குட்டி நஹிதா. My checkup கிளி தவிர எல்லாரும் not in ஓடிக்கிட்ட. mortal danger. That's our worst fear out of the way. Bro, நஹிதா bro. Oh, that's good. But நஹிதா மறந்துட்டீங்களே. என்ன bro நஹிதா மறக்கற? I'll continue my diagnosis of the patient now. Please. நஹிதாவை மறக்க கூடாது bro. டோரி ஹீலரா? டோரி? Don't sense serious damage to your organs either. Does it hurt when I டோரி மறந்துட்டீங்களா? And here? ஆமா டோரி ஹீலர். But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. இங்கே மாஸ்க் காட்டுது சிசி. கரெக்ட்டா இருக்கா கேமரா? டிராவலர் நாய் மாதிரி படுத்து கிடக்கும். ஷாவ் யூ ப்ரோ. ஷாவ் ப்ரோ மீடியம் கேரக்டர் ப்ரோ பாவத்தை. I understand. So that's what it is. தும்பல வருது ஆனா வர Just ate மாட்டேங்குது. something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of so that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. ஷாவ் ப்ரோ. And there have been other inmates complaining about the food. ஷாவ் மாசு ப்ரோ. The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take this இங்கே மாஸ்க் காட்டுது. I'll have to trouble you to help me look very well. And she hopped away just like that. என்னடா பண்ற? Hello. So how are you feeling now? எல்லாம் பொண்ணு நர்ஸாவே இருக்கு. இவன் மட்டும் தான் பையன். இவனையும் தூக்கி போட்டா நல்லா இருக்கும். தத்த சின்ன வர சொல்லுங்கடா. ஷாவ் ஸ்டோரி கோஸ்ட்ல பைமான்னு கூப்பிடும். ஆமா ஷியா. His stomach aches really bad. தடுக்க முடியாது. He was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious சரி problem, then there's no need to டிராவலர் worry. She's the best கேக் medic சாப்பிட்டு we've உள்ள got down போட்டாங்க. here. பைமன் இது கூட வந்துச்சு. But ஏன் ப்ரோ? it also looks like she's the only medic you've got down here. Well, that's true. What do you mean that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole... Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine. And they help Miss Sijuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front... That's correct. paytm offer ya 2 lakh loan வாங்கிக்கிறீங்களா? பிரதீப் bro. We've been sick a while. 2 lakhs loan. I come back every once in a while for checkups 2 lakh and to loan pick up the medicine. வாங்கிக்கிறீங்க. You could say she fancies herself as Miss Sijuin's. Please watch your mouth, Mr. Juro. பைமானே Don't forget that you are the prime... ரெண்டு பேருமே கேக் சாப்பிடுறாங்க. Please keep it. கேக் சாப்பிட்டு ஜெயிலுக்கு வரணும். யார் கேக் வாங்கி கொடுத்துட்டு வர வேண்டி தரடா.
Release. It's way too early for us to சிரிக்கல even think வாமிட் about பண்ணிட்டான் that. bro இது சும்மா Please allow me to end this boring and useless. உள்ள வந்த காரணம் வேற Same to you, எது Miss Lorvie. பதுக்குக்கு வந்திருக்கானுங்க Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. இருக்குது ரெண்டு பேர் He இதனால just நாய்ஸ் slowly walked off like that? ஒரு It's ரீசன் just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm ஒரு moving. இதோட தான் வந்திருக்கானுங்க உள்ள You really can't stand him, huh? I mean, can you blame? I'll accompany you two for a while. No. I'm back. Did you rest like you promised? Thank you for getting our medicine. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here. கிளியோட கண்ணு மாதிரியே இருக்கு bro Medicine for you. Take Why one FKG? and then continue your bed rest. பிரதி bro other you Miss Levine, I left in a bit YouTube of a hurry video just live now. பார்த்தா Do you sure still remember? I remember. Yellow, huh? other All right, YouTuber then I'll also be on my way now. ஆமா I hope you feel better என்னாச்சு soon too. நீயா பேக்ரவுண்ட்ல Black hole மாதிரி இருக்கு Black hole Black hole ரெடி மாசா I'm going to fill out your medical record now. You're widely known. Those two made quite the நான் வந்து commotion ஸ்ட்ரீம் just now, பண்ணிட்டு so Black why hole don't we ல let the ஸ்ட்ரீம் traveler பண்றேன் rat? ஆமா So his primary என்னோட symptoms என்னோட are அதான் abdominal. Black hole ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் Alright then. Is there Interstellar anything we movie should நேத்து know besides the பார்த்தேன் king? No, his அது space என்ன பண்ணேன்னா constitution is quite good. டூக்கு போனேன் ஸ்பேஸுக்கு போனேன் We'll hold the அங்க பிளானட் இருந்தது அங்க போனேன் என்னடான்னா 400 வருஷம் முன்னாடி வந்துட்டேன் எனக்கு எவ்வளவு வயசு தெரியுமா ஆகுது இளமையாவே இருந்தாங்க நான் ஆமா அங்க 1 மணி நேரம் இருந்தா இங்க வந்து 100 வருஷம் ஆமா வா ப்ரோ சுடலே ப்ரோ வா ப்ரோ அங்க இருந்துட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு Black hole இருந்தது அந்த Black hole உள்ள போனேன் சரி இங்க இருந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அங்க இருந்து எல்லா செட்டப் எடுத்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாண்டி சரி மாசா தாடிக்கவே முடியாது How do you feel? You slept for a really well. Now you can go back green without screen worrying சரியில்லாம about it. Remember to take your meds regularly. Thank you, Miss Sejuin. அண்ணே அப்படி இல்லையா சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ 37 கிலோமீட்டர் ராசாவா நீயா 37 கிலோமீட்டர் என்னையா அது பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்களே தவிர Emerge right now. ராசா ஸ்ட்ரீமிங் ஃப்ரம் பிளானட் 16 தாடிக்க முடியாது அந்த பிளானட்ல சரி பாண்டி டிஸ்கார்ட் விசி வரமாட்டேன் டிஸ்கார்ட் விசில சவுண்ட் பாக்ஸ் யார் யார் ஆட் பண்ணது மீண்டும் மீண்டும் தூக்கமா என்ன ப்ரோ இது To be able to fall asleep like that and even sleep past the entire time? No, but you kept Mom. I might talk to his. Now only wake up. மனுஷங்க எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க ட்ரிங்கிங் டீ நாய் மாரி டீ குடிச்சிட்டு இருக்கியா நாயை போல் டீ குடிக்கும் பாண்டி முத்து சுடலே ப்ரோ வந்தாரு போயிட்டாரு உருட்டா என்ன உருட்டு வர வெளியே வண்டி ஓடிட்டு இருக்காங்க யாரு நாய் எப்படி டீ குடிக்கணும்னு நினைச்சு பாரு பாண்டி அந்த மாதிரியா குடிக்கிற போகல ப்ரோ ஏ லினி என்ன பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி போறீங்க இனி ஏன் நடக்குது 9th டே ஸ்பைடர் மூவி சுடலை முடிய போதா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ 30 ப்ரீமோஜன்ஸ் வந்து ப்ரோ Right here, right now. முடியும் தருணாய்க்கு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் முடியும் தருணம் அது லினி லெனட் சாரி லெனட் இல்ல நான் நல்ல பாய் நல்ல பாயா பேஸ் கேம் தடுக்க முடியாது கேஜி எப்படி தடுக்க முடியாது
மக்களே லைக் போடாமீங்கன்னா மன லைக் போடுங்க. Did you two run into any trouble over the past few days? 14 லைக் வந்திருக்கு. தடுக்க முடியாது. No, we just worked our shifts according to the schedule. That's மனுஷங்க good. எப்படிலாம் We've டீ taken a look குடிக்கிறாங்க. at the slip you've sent. டீ From குடிச்சிட்டு அப்படியே பிஸ்கட் சாப்பிடுறா. You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. Infiltrating a guarded stronghold is a... Lynette also felt like you Bye, have already Shakti, taken bro. the first step. So that's what Lynette thinks. bro. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything... Is now really a good time to go over? Shakti, Justin on According to chat. my observations, Sijuin always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. கிடைக்கிற கேப்ல எல்லாம் ஜிங்ல ஓபியா கஃப்கா ஓபி போடிங்க அப்போ It's only natural for an older brother to கமெண்ட் care என்ன about his கமெண்ட்யா ஜிங்ல ஓபியா கஃப்கா ஓபி அப்போ நம்ம பங்குக்கு நம்மளும் கஃப்கா ஓபி Right now. Right here. previous comment ஆய் சக்தி ப்ரோ தானே போட்டுருக்கேன் should be here right now. இது ஆல் மெசேஜ்ல போடுறான். ராசா எனக்கு நாவலிட்டி வெப்பன் கொடுத்துட்டாங்க. நாவலிட்டி வெப்பன் கொடுத்துட்டாங்களா? உன்னை யாரு கேட்க சொன்னா? ஏதோ பட்ஜெட் ராமானுஜம் அது என்னது? ஏதோ ஒன்னு கரெக்டா இத்தனை ஃபேட் இருக்கு அத்தனை ஃபேட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருந்த. இப்ப என்னடான்னா பிஸ்கெட் இருக்கு. ஸ்டேஜ் ப்ரோ வேர்ல்ட்ல 15% நம்ம அப்படியா? நான் அது கூட இன்னும் பண்ணவே இல்லை ப்ரோ. பாவத்தை கூட்டா ஓபி தடுக்குது. கோமாக்கு ஒன்னு யாரு புல் பண்ண சொன்னா? ஏன் நீ ஸ்கேஜ் உங்ககிட்ட இல்லாத கேரக்டரா? உங்ககிட்ட இல்லாத வெப்பனா? None of the beds have any signs of having been slept in. சக்தி ப்ரோ அவனோட அருமை ஒன்னும் புரியல ப்ரோ. அவனோட அருமை ஒன்னும் புரியல. அவன் தலைவன் மாசு ப்ரோ. தலைவன் மாசு. சிடி போலாம் இல்ல சிடி போலாம் இல்லையா? இப்ப எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. C4 எலன் வச்சு என்ன பண்றது? அப்ப புரியுதா? The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. உடனே ஜியான் எடுத்து அப்படியே சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டர்ல போட வேண்டியது சக்தி ப்ரோ. ஓடலாம் வெளிய வருது பாரு. சப்போர்ட்டிவ் டாய்க்கு Hey, you guys, there's a slip of paper over here. 50 ஃபேட் வேணுமா? A slip of paper. C4 ஸ்கேட்ச். It's right over here. And there's a நான் டீமன் கார்டோட ஜிங்ல போட்டுட்டு தான் இருக்கேன். ஜெண்டா ஏன்னா தூக்கி போட்டு நாட்டியாச்சு. பாண்டே. Is that all? இல்ல எந்திரிச்சே வர முடியாது. Show me now. That look on your face. Would you care to guess where Miss Lynette? No. Could she have? Risley. தூக்கி போட்டு நாட்டியாச்சு எல்லாரும். Wait. You mean he was a? Yes. That is a crucial. You are not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Risley. We're a completely different story, though. I'd like to know that too. Don't panic. Just think everything over. Ama, Rasa, discussion. Yeah. Pandi secret member of Pandi land mana people not. What does he gain by letting you not do that? Pandi land. Never ever fall. So he's we never. If Risley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot. Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him. Don't be like this, Lenny. No, I'm the leader of this operation. I'm the one responsible for this. I'll go talk to Risley. Hey, don't be reckless, Traveler. Please talk some. I simply cannot allow Lynette to be abducted. I have to go. I'll find a way to get them back. Kaji, I'm the destroyer of Jandai.
Right. Bro, எனக்கு I 20 feel like we still have some room to make changes on these details. வெப்பன் வரும் ப்ரோ, கவலைப்படாத. வெப்பன் கிடைக்கும். போமாவா கூட்டாவுக்கு தடுக்க முடியாது. Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we start ஒண்ணுமே talking. புரியாது. என்ஜாய் அப்புறம் நமக்கு தடுக்க முடியாது. தடுக்க முடியாது. Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this. What a delightful turn of events. சீசி முன்னாடியே கணித்துதா? But I also like playing dumb. I like. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath. வெப்பன் மேன் இஸ் கர்ஸ்ட். ஸ்கேஜி என்ன விட உனக்கு கர்ஸ்டா? சொல்லியா சொல்லு. Being able to read human expressions அவ்வளவுதான். is quite the ஒரு வழியா ஏஓடி சீசன் ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அனிமி பத்தி பேசி அனிமி அப்படியே உள்ள போடுவாங்க. It's no use. We have to catch up to him. மனுஷங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க. சரி, எதுவுமே புரியாத இருக்கிறதுக்கு ஜோ பேசு. ஆஃபீஸ் நியூ எபிசோட் வந்துச்சு ப்ரோ. நான் ஃபர்ஸ்ட் Imagine 66. Come out and face me, Risley! Risley. We at an administrative office Risley space? Why don't you at least try to Lenny follow ko even Risley a ko couple Sunday rules apo. from the fortress's indoor management 66. regulations? Yo. Skaggy, imagine 220 wish. And getting What did you do to my sister? Skyward Pride. Stop joking around. Where did you take my siblings? The best understand anime. Is he trying to trick me into turning? Enjoy உனக்கு என்ன புரியுது? No. He's probably not looking to attack இன்மேல me. எவன் வந்தாலும் தாத்தா கை தான். Investigating the infirmary from the snow. As for Fremine, no. Anime பார்க்க மாட்டேன். ஆனா anime dialogue மட்டும் பேசுறோம் bro. Anime dialogue. You let him go. There was no need. எவன் வந்தாலும் தாத்தா கை தான். The fortress of gameplay Mercury is பார்த்துக்கிட்டு a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones... You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. One correction. Jailer Lynette BGM. is in my Pani hands போடியா right லோ now, பட்ஜெட் but Jailer BGM போடியா. Fremine is not. டிஸ்கார்ட்ல வந்து போடியா. உன்னோட Jailer BGM தான் எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. What do you really want? ஹெட்போனே உடைந்து போன நிலைமையில இருக்கியா? இந்த இடத்த உடைச்சிருச்சா? தாத்தா கை. Oh, wonderful. ராசா do Jailer. Everyone is here, so I'll only நான் be உன்னை saying சொன்னா this அப்படியே once. என்ன சொல்லல Thank you என்ன so சொல்றேன் much எனக்கு. for eager to பாட்டி the எப்படி point, I தெரியுமா? see. சப்போஸ் Although ஆக்சிடென்ட் as per ஆயிடுச்சுங்களா your original யாராச்சும் ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்களேப்பா அப்படின்னுவா. அப்படி சொன்னா அவன் பண்ண closed தேவையில்ல. the fortress's gate. ஏன்னா மயக்கம் போட்டு விட்டாங்களா? யாராவது தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்கலாம்ப்பா அப்படின்னுவா. ஏன்னா அவன் தண்ணி எடுத்துட்டு வர தேவையில்ல. That's with you, of course. Besides, I do recall you mentioning to Miss எல்லாரும் ஹோம்வொர்க் இது அசைன்மென்ட் முடிச்சிட்டீங்களான்னு காலேஜ்ல கேட்பாங்க. எல்லாரும் அசைன்மென்ட் முடிச்சிட்டீங்களான்னு அவன் கேட்பான். ஏன்னா அவனை யாரும் கேட்க மாட்டாங்கல்ல. Cards are stacked against you, right? You need do but அப்படியே அப்ப டாலியா பாண்டி. Safety. You want to see Father? But why should... Well, டைமே இல்லையா ஜஸ்ட் she one cares. piece of I've heard food. that the bonds between... Why did you think Father's... மனுஷங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க. I see. Was this the extent of... The people are really odd. Mr. Lenny. Lenny பாவத்தை. Lenny. Hey. Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, I gave you a warning by cutting off the first few operators I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremine left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. அப்படி என்னதாயா பேசி No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. கண்ணு பூசுதியா லைட். I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5, 4. Wait, 2, 1. Time's up.
It really is a shame, Mr. Lenny. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, yaar ladies irka? Yeah, listen to the traveler. If you can't talk to Lenny, can you at least talk to us? Enemies draga. You do realize that I'm only letting you go because of Arkan your was ending la OP. Yes. Child. You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. Sketchy. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found? I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden தெரியாது. யோ அவங்க பேசுறத பாரியா ராசா. சும்மா. Sketchy scammer. Sketchy scammer. மீண்டுமா. So I've been told that the infirmary is always... Select. We often see Miss C... Select group. The research last the mel... வேது வாயா லைவ்ல இருக்கியா? ஆமா என்னாச்சு? கடைசி 2 தப்பா? We often see Miss Fonta's internal report. Last 1 தப்பு. வேது குட்டி. I've been told that the infirmary... காடுக்க முடியாது. So that's இப்பதான் உன் லைவ் பார்த்துட்டு Everyone understands it now. ஆமாயா வேது. The production 13 hours ago ஆமா 13 hours ago live start பண்ணது நீ இப்பதான் வர. Meat must have something to do with the people who disappeared. But in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. Unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. நீ எந்த சைல்ட் சொல்ற? குட்டி பசங்கள என்ன சொல்ற? ஸ்பாரோ. Prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. Alright, now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. மீண்டுமா The Fonta promoter has been struck. According to Collins, I've been told that the infirmary is always empty. Fonta's internal report... I've been told that the Fonta's internal report... The Fonta promoter has been... The research notes said that... Shivaji Shittu Madras. Tundappa. According to Collins. Nav attack this enough. Paimon gets this rule too now. So there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the Pancration Ring? People can see it when they see it because, but really, it's just a model of the latest yet to be named and packaged new Fonta trial product. Vedeshோட அப்பா யார் தெரியுமா? எனக்கு தெரியும். The company think they came to the Duke knowing things, so
I acknowledge the effort you've... Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words. I may just reconsider. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Stop your pointless games, Risley. You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Remine never even crossed your mind. You'll pay for this. Oh, close one. I owe you, Sijuin. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Lenny father ne mention pannu. Lenny father. Not at all. Lenny boy or girl or lady. Is my duty and must sure nervy lad asked me to Sparrow, come here. He told me that my job would be to take Sparrow, care of everything you just said. But I really am just doing what Monsieur Nervy lad told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your Grace? My dear Sijuin, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? What are you talking about? Take me if you want. How touching. Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. I'll go get a cup of tea. Miss Sijuin, I leave Miss Lynette in your care. What are you doing? I believe I hear footsteps. Some space, please. Ah, Miss Clarande. My door. Button Mandy. Don't let Naya solo mask to the cross. Yeah. What's going on? What is Clarande doing here? Work. I'm sorry about shooting you, Mr. Lynette. The tranquilizing effect will begin to Spoiler catching. Please take it easy in the meantime, though. Shakti bro, enga pona child la paaratathe or ala Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like பாவத்தை அடிச்சு போட்டாங்கயா கண்ணெல்லாம் பாரு வீங்கி போச்சு. What did you say? Lenny ஏன் கோவப்படுறான்? I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியா பேசுறாங்க. While you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. தனியா பேசுறாங்க. நாவு குட்டியா. So much spoiler. டேய் நீ பிடிக்கல இன்னும் can I get killy skin da? Nee அது can I get killy skin? என்னதுங்கற? How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now and move him to the infirmary once he's sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a... Lenny Bayergal கடைசி வரைக்கும் பாண்டி யாரும் சொல்லவே இல்லையா? அட கொடுமையே பாண்டி அந்த நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாது. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Skaggy. Where is she? Spoiler. How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. ஜெசி உன்ன மாதிரி அவனும் ஒரு பையன். உன்ன மாதிரி லெனியும் ஒரு பையனாமியா லெனட். What's that look on your face?
I thought I made good time on the way back. Pandi, question Oh, பண்ணி I'm just தெரிஞ்சுக்கோயா. admiring your punctuality. Pandi You arrived சொல்லாதீங்க. just a few minutes later, Siege, we may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? பையன்னு சொல்ல வந்தேன். நீ எதுவும் தப்பா நினைக்காத. It's நாங்களும் பையன் தான் நினைச்சேன் வேது. The concentration of primordial seawater has increased significantly. I was only out there a short time, so it இப்படியா wasn't too இதெல்லாம் bad. வேஸ்ட். But if வேஸ்ட்ன்றா. I were to stay for any significant amount of time, well, you can see how that works. Florent button my Andy. The abandoned zone at the end of the pipes, a good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work though. It will probably work on பாவத்தை கடைசி வரைக்கும் சொல்லலையேப்பா. for picking out who had good Next intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? பாவத்தை பாண்டி. Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Face மட்டுமா? Well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. தலை தான் பூரா இருக்கு மேல. கட்சினா? Linny, are you okay? I'll be fine. Shit. They're all here now. Sakti Don't worry about me. பாவத்தை. Are you sure? You don't look all right. தாத்தா நீ எங்க வரன்னு தெரியுது. Weak, but ஸ்கேஜி இல்லையா? I'm literally good boy. Traveler, Paimon, you're here too. Remine? He'll be fine. But for now, please help me lift him up. ஒரு சுடு சுடுச்சு இத போய் பந்துவா என்ன பந்து his breathing's beginning to slow la down. waste in the sketchy pop was sketchy pop. Yeah, I'll take him from this side. On it. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? Pandi plus Duke 2 and Clarande are gone. Pals. They probably went to get some tea. Pandu. The Duke will explain the truth in just a bit. Oh, Vedu Pandu. வெறும் வந்தா ஸ்டம்பர் வந்து என்ஜோ கால்ஃப் வந்து பட்டாணி பாண்டி தான் நல்லா இருக்கு. மெஸ்ஸிங்க போயிடும்யா பாவத்தை. வந்து பட்டாணி C4 ஸ்கேஜி இது நல்லா இருக்கு. ஆமா C4 ஸ்கேஜி பட்டாணி சாப்பிடுங்க ஜாலியா இருக்கு. மறுபடியும் தூக்கம்யா. C6 இருந்தா அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? C6 கேஜின்னு கூப்பிடு. என்ஜிஓ லூ தான் நல்லா இருக்கு. என்ஜிஓ லூவா? அது என்ன லூ? He's awake. என்ஜிஓ லூ. How do you feel? என்ஜிஓ லூ. ஆடா கொடுவே. We're all here. நீ என்ஜிஓ எப்படி சொல்றீங்க? Where am I? Justin Mail. The infirmary. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler.
மெயில் என்ன வெயிலார்ல என்ன வேது ஏமாத்திரியா உன்னை எதை நம்பிட்டு இருந்தான் அவன் ஏமாத்திரியா என்ன talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's C6 Right, the pipes. It's all coming back to me. ஆமா வேது நீ தானேயா போட்ட இல்ல நீ தான் போட்ட Good idea. Cutscene நல்லா இருக்குமா? Seems like this pipe hasn't been used in a long time. Where could Master Child be? Master Child? Yeah. இப்ப செத்துட்டேன்னா என்ன ஆச்சு இவன்? இந்த மாஸ்டர் சைல்ட தேடி போறாமியா? This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? Royal Claymore. பாத துருபுடிச்ச இது உங்களுக்கு It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Panya चीज क्या चाहिए? சரி நண்பர்களே அப்புறம் வரேன் ஏன் போற நண்பர்களே கிடிங்கி என்ன பாதாளத்துக்குள்ள போயிட்டே இருக்கு கடப்போ மோசக்காரா ட்ரைலர் பாத்தீங்களா பாத்தாச்சு Master Child probably dived into the water. Master Child எங்க போறியா? Take a look as well. இடம் நல்லா இருக்கியா மாஸ்டர் மாசா ட்ரைலர் மாஸ் Vegetation here is a bit more sparse. These traces are trailer masia a person must have left them and recently. I should be there are traces here too. I need to keep going. The traces are gone, but I don't see where he could have gone from here. Wait, what the? Nah. My heart is racing, and it's getting harder and harder. Helmet எடுத்து போறா. What's?
no good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. சாக போறாமியா யூ I can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse. And I'm still underwater. அதுக்குள்ளேவா I have to push on. ஐயோ யாரு குளோரண்டா டேர்ட்டி மைண்ட் என்ன டேர்ட்டி த்ரிஷா போட்டு ஹலோ ஜஸ்டினே இல்ல உடனே ஜஸ்டின் நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல vanished and you had no idea where Master Child could have gone, but there was also no obvious place for him to have disappeared to. குளோரண்ட் தான் That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself. Brought you back. 100% beautiful. Why she just said Miss Clorand, you say? I must go thank her in person. You're still too weak for Monet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clorand will stay here as a guest for another. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace. எல்லாத்தையும் ட்ரைலர்ல காமிப்பாங்களா? He'll be able to explain better than me. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. பதிலடியா? Please go on without me. I don't want to leave just yet. Coincidence. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. உனக்கு அப்படிதானே தோணுச்சு Let's just இல்லையே sit together for a while. எப்படிதான் I'll leave the infirmary to you. சுற்றுவாங்க அதானே அந்த மாதிரி தான் தோணுச்சு எனக்கு என்னையா என்னையா இன்னமும் முடியல Right now. இல்லையே எனக்கு அப்படி தோணலையே நான் அரிக்க போடுவேண்டியே வேது நான் அரிக்க போடுவேன் என்ஜாய் மீனிங் இல்லையே எனக்குலாம் அந்த மாதிரி தோணாது அண்டர் வாட்டர் பைப்பு உனக்கு என்ன தோணுச்சு யாருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு கேட்கறத விட உனக்கு என்ன தோணுச்சு ஷூட் ஆமா Excuse me. I take it Mr. Fremonet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of... I wanted to check up on Miss Clorand. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick Clorand physical bro. It'll just take a few minutes. Clorand எடுத்துறேன் ரீரன்ல எடுப்பேன் All right. நஹிதா எடுத்துட்டு Thank you for looking out for me. I'll take Clorand my leave for எதுக்காக now then. எடுக்கறாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபைட் பண்றதுக்காக Want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. உருட்டு ராசா நீ எடுக்க போறியா Paimon will begin. ஆமா Did you know ரீரன்ல Risley's எடுப்பேன் goals from the very beginning? ரீரன்ல எடுப்பேன் No. Personality, I just knew yeah. they were Fatui operatives sent Big to the fortress personality, by yeah. the Knave. That I can do. As for their specific goals,
I only figured those out. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Lenny suggested that I had deliberately let him escape. But in truth, I didn't really do anything special to help or... Of course, it's inevitable that the knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went. So I figured I might... So you were hoping Lenny's group would just do your work for you? You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. Assume that Fremine has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Lenny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming... Why would you put it like that? Is it staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Clark? Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. Champion duelist. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. That's not something you should be asking after. Neverlet only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. Nilo can survive without Dendro. Adu vaayipilla. There's something wrong with the infirmary. You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Nilo's signature weapon ite irukku. Nilo group Even if the truth may not be pleasant. Follow me. Furinala edukka matta. Side work anachi. Dendro kuda da work Nilo. There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! Pavata. Always Dendro plus Nilo, otherwise you get C6 C6 la vaayilla. Nilo ku elemental chemistry தேவைப்படுமா என்ன? இல்ல full HP தானா? Honestly, for a place so well hidden, Paimon, what a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't... Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell me. Niloku avlava ஈரம் தேவையில்ல. Two thoughts. Nilo hydro damage appo waste So there's a switch on the side. Stand back. Hey, எத்தனை ஏட்டு? Whoa, they all just went up one by one. வெளிய இருக்கே படம். EM also வேணும் for bloom damage weapon. Nahida. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede.
Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply... The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally, I would have ignored it, but I happen to have some free time and I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few... Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremenei displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the reading... The concentration of primordial... And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Yes, that's very likely. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold... Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. But that's just too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, it's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people when the previous Hydro Archon Egeria ruled the land. All convicted criminals from Fontaine were exiled. Bro, previous Hydro Archon Egeria, bro, Egeria. Pack chasing away the banished. Criminals received no sympathy of any kind from the Egeria, previous They Hydro were Archon. exiled to a desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets after many, many centuries. Few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says.
If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. To be frank, not really. But sadly, that doesn't stop this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing them will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time. Let's go somewhere else. பாத்தீங்களா அங்க நடமாட கூட உள்ள கூட்டு வந்துட்டான் பாருங்க. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiment. Wait, Jurier, he's not alone. Huh? Luravine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough. How about some reintroductions? This is Jury, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Ed. Good. Saves me a bit of time explaining. Edwin's main areas of research were archaeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Meripede? What a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine. Consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used... Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your... Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Forget I said anything then. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. எல்லாமே ஒரு கேட் போல. Paimon really thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. And here you go. Nah. What a huge எங்கங்க bro இந்த ship? This is also a production zone that Paimon's never seen before. How much do you know about Fontainian history? Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king came to this land after being inspired by divine revelation. Pirates of the Caribbean who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontainians need something to hold on to cope. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than a catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Seems like you're good. Come on. Cutscene incoming. I'll leave you here for now. Oh, No worries.
But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do... Yeah, we'll put a lot of thought into it for you. Great. I look for... அதான் முடிவு போகணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. லாஸ்ட் வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 30. என்ன ப்ரோ இன்னமும் இருக்கு? தூக்கம் வந்து இதை பார்த்தா ஆனது. ஒரு கட்சின் என்ன கொடுத்துருந்தா தானே நல்லா இருக்கும். Emerge right here, right now. இனிமே மெயின் கொஸ்டின் எங்க மெயின் கொஸ்டின் வருது? Welcome back. Do you? How can you be so much like Risley? Always drinking tea. Huh. Actually, while I was sedated, I could still barely hear two people talking next to me. They were. Yeah, I heard one male voice and one female. So it should have been the two of them. They really were just. Make sense of this place. So, traveler, strategy. Were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything. இந்த உட்கார இடம் இருக்கே. Then, would you mind checking your answers against my speculations? எனக்கு இங்க இருக்கிற சௌகரியமே வேற. ஆமா. ஆனா இங்க அப்படி இல்ல. உட்கார்ந்துட்டதுன்னா அப்படியே மரம் இப்படி கீழே இருக்கு. இங்க இருக்கிறதுக்கு சௌகரியம் கையை பிடிச்சு ராஜா மாதிரி உட்காந்து. So let's just. ராஜா மாதிரி இருக்கனா? All right. Then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremini affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Meropide. Ooh, he's good. He got the first try. Secondly, I spent quite a long time thinking about this. What's more, the fortress, as long as the fortress doesn't do anything about Master Child's if I had to guess, he probably has something that he's working on. Thanks so much. Then finally, if Risley does have a plan, what could it be? That can't... I don't have an... And the meme masa இருந்துச்சா? எந்த மீம்யா? The sea. எந்த மீம்? Just like the prophecy said. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to... If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operation. Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side? Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our Father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. You have my gratitude. Thank you for protecting Linny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? Seems like it's அது மாஸ்டர் பெரியா
ராசா இருக்கியா? ராசா தலைமறை சம்திங். ஒரு நிமிஷம் இருக்கு வரீங்களா? உடனே தலைமறைவா? Paimon's hungry. Oh, Alright, then we'll catch you guys another time. Emerge. Right now. Right here. I love when you call me señorita. Prepare casino. Emerge. Right here. Surtu. Yeah. Emerge. Right now. Indeed. Emerge. Furina infinite water run. Ifla தான் போயா? Ifla தான் போணும். Come on, let's go pick up ours as well. Traveler Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss? Hey, Chlorant. You're right. What would you like to eat? Chlorant, Yes, we can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Me too. No problem. புரியுறானுங்க பாரு தின்னுட்டு. ப்ரோ இவனுங்கலாம் சிக்கன்லாம் சாப்பிடுவானுங்களா ப்ரோ டிராவலர் இவனுங்கலாம்? Paimon's so happy. Paimon wants to feast like this every day. Feeling full? How's the food? Delicious. I'm so glad to see you all so happy. Oh, Sorry. Sidri, do you do this to help your patient? Bit of both, I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking. Scaji, ஒரு chicken rice parcel. Oh, and what? Oh, chicken rice வாங்கி குடியா? என்ஜி ஒரு பிரியாணி நீ எனக்கு ஒரு பிரியாணி வாங்கி கொடு. ஸ்கேஜி வந்து சிக்கன் ரைஸ். நீ மதியம் என்ஜி நீ மதியம் சாப்பாட்டுக்கு பிரியாணி வாங்கி கொடு. ஸ்கேஜி நைட் வந்து சிக்கன் ரைஸ் வாங்கி கொடு. என்ன? ஓகேவா? Dudex yaar Delhi yaar ये फ्लोरेंट ना मां தனியா நிக்கறான் ஃப்ளோரண்ட் எப்படி மாசா எப்படி இருக்கு தடிக்கண்டதுல யாங்கிங்க பாருங்களா single Florendo bought Miko right now emerge ये என்னையாது மாலிக்கியா நானும் உன்ன மாதிரி நேத்து கொஸ்ட் பண்ணும்போது குளோரண்ட் பார்த்துட்டேன் மனுஷங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க பாருங்க ஸ்கேஜி அப்படியே அப்படியே குளோரண்ட் அப்படியே வர வேண்டியது நாளைக்கு போறீங்க ஒண்ணு நாளைக்கு குளோரண்ட் பார்த்தோன்னே அப்படியே ரெண்டு குடம் ரொம்ப வேண்டியது right here right now emerge பாய்ஸ்னா அப்படிதான் இது சொன்னே இது பாயிண்ட் ஆமா இது பாயிண்ட் right here emerge
என்னடா வந்த இடத்துக்கே வர So much has happened. Paimon just feels ரொம்ப மோசமா absolutely நடக்குது. exhausted now that she's finally relaxed. Paimon's super sleepy. Climax time. உன்னை தூக்கி போன ஆடுண்டியே என்ஜோ. நான் பைமன் இப்படி போறேன். Delicious. Paimon. இது கிளைமேக்ஸ்னு சொல்லாத நீ உன்னை தூக்கி போட்டு ஆடுவேன். What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking. Who's yelling? Paimon still wants to sleep. கிளைமேக்ஸ் நான் நம்ப மாட்டேன். இப்படி சொல்லிதான் என்னை ஏமாத்துறீங்க. கண்ணியா உழுவு. பைமான் ஹக்கீஸ் போட்டிருக்காங்க. ஹக்கீஸ் போட்டிருக்குமோ? பேம்பஸ் பேம்பஸ் போட்டிருக்கோம். பேம்பஸ். Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us. They're here! Yeah, there you are! Oh, thank goodness! Quisto and Laveroon, do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling Laveroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories? Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly Hey, shut up! Okay, well, the point is you should come with us. Yeah, he said to get as far away as possible, huh? Oh no, it can't be that thing! Whoa, wait, what? What? Hey, we're... We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! Hey! Be careful! Attention! Please evacuate upwards and outwards. Upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. கட்சியில் இன்கமிங் நினைக்கிறேன். They're here. Just like I said. Just like I said. You're just in time. But be ready to run. What? Continue. ஐயோ தண்ணிய பாருங்க கிளத்திக்கிட்டு வருது. என்ன தண்ணிய இது இப்படி இருக்கு? போடு கூல் பண்றானா? ஒரே வச்சுக்கான். ஐயோ தலைய மாசியா. ஐயோ ஓடுறா நாய். இங்க இருந்து ஒரு குத்து குத்து. அடேங்கப்பா. நான் எப்படி பார்க்க வரேன்? ஏய் தலை சட்டி ஆகுதுடா. மட்டும் போயிங்களா மண்ட கசாயம் வெந்திருக்கும் தலைவனுக்கு. போடு கேப்சர் போடுறாங்க. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Neuvillette. Until he arrives, we're the last line of defense.
ஊர்றா நாவலிட்டி கூட்டு வாங்கடா. தலை கழுத்து உடைக்கிறான் பாரு, கழுத்துல நட்ட உடைக்கிறான் பாரு. கிளரண்ட் எதுக்கு நீ உயிரோட இருக்க? என்ன பண்ண நீனு? கூட நின்று அதை உடைக்க விட்ட. கிளரண்ட் பாத்தீங்களா அகட்டிட்டு நிக்குது. கிளரண்ட் வாசு தலைய ஜெயிலர் வாசு. கிளரண்ட் பூமர் அங்கிள். Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Will do. You have my sincerest gratitude. ஆஹா, இன்னே மறுபடியும் மீட்டிங் நேவ் கூட. ப்ரோ இதுல இருந்தா வருமா தண்ணி? Right here, right now, right here. ஏன் ப்ரோ ஐயோ ஊக்குறா. இதுல இருந்தா தண்ணி வருமா? வந்து ஃபவுண்டன் வந்துருமா? Right now, right here. நான் ஊத்தியாச்சு. அதான் சுனாமியே கையில வச்சுக்கிட்டான். என்னது நம்மள எல்லாரும் பைத்தியக்காரங்க ஆக்குறானுங்க. தேவி கிட்ட மீட்டிங் தாடிக்கும் போது. Look, there are a ton of Fatui and Ton of Fatui people over there. The knave is Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Nervalet has left, though I'm sure he's already explained this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. Let's go. Tweak one not 200 years uncle Mary. இருக்க யாரியா? யாரியா 200 years? நீ புரினா ஒழுங்கா போடு. சிரிக்குது பாருங்க டிராவலர் வந்தாங்க. Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. It's a pleasure to make your acquaintance, traveler. I've heard much of your accomplishments. I am the knave, one of the 11 Fatui harbingers. Suma time pass ka. Greetings, pleasure to meet you. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold. Traveler, what do you think of this cake? Cake வாங்கிடுன்னு ஜெயில போட்டு பண்ண கேக்குன்னு கேக்குறீங்க. That's good to hear. So what child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. நீ மட்டும் தான் Farina ஆமா. அந்த கப்ல என்னையா ஆரஞ்சு கலர்ல டீ பா. என்ஜாய் டீ அது. You must have heard, right? Orange is நினைச்சா டீ அது. I'm really worried about his safety, you know. Here's to hoping that he's an excellent swimmer. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina? Fighting. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvillette right in front of you. Against ordinary Udex Nuvillette. Nuvillette da sonniya nee Udex. இப்பதான் பாக்கறேன் நான் Udex Nuvillette ன்னு சொல்றாங்க. Run into such a person. Coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know,
A long time has passed since child disappeared. Furina, என்னையா? Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that child is பைமானோட நல்லா தைரியமா பேசுதியா? Oh. And just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Mirapede. And where did he go after leaving the fortress? Well... The Fortress of Mirapede lies deep beneath the waves. No, 5 minutes Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. That is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the Opera House. Is it something like... All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Hold on. The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a sign of things to come. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? No. Hey, cutscene. My thanks to you both. I will take it from here. Good novelty. Sure you don't need a hand? Quite sure. Quite sure, தலைவன். So, what's your secret, huh? Let me guess. What's your secret? தலைவன். Who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. Novelty. என்னையா? நாவலடி கரையிறானா? கரைக்கிறானா? சரியான சீன். The day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. Bro, என்ன bro? This ancient power could easily obliterate an entire race. சும்மிய கை வச்சு முடங்கறப்பா. Fury would unleash endless catastrophe. நாவலிட்டியோட பவரை போட்டு முடக்கிட்டான் bro. The sentence is too severe. Forgive me for overruling it. Oscar novelty. Novelty ideal animation in 8K va. All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe for now. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just... So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in his office. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a...
Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the open. No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. Fatui Harbinger. தலைவன் கருத்து கணி போட இருக்கான் வேகமா என்ன குளோரண்டுக்கும் ஃபுரினாக்கும் சண்டையாக்கோ I must say, we've spent long enough playing house, Miss Farina. As the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. Yet, here you are, relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Heart have devoted everything to saving their homeland. But you... It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts, right? Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? Fire character, Emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? Pyro character. And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears to be. Name. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon?
Point I almost forgot. Udex Neuvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. We could use the opportunity. Paimon's coming too! Quite sure. Farina. Go for it. Follow the name to the Insta. Terra Smash! Farina, அவன் தட போட்டு போறான். Terra Smash! தாவலேட்டி நாய நீனு. ஜியோ டிராவலர் மட்டும் அங்க இருந்திருந்தான்னா இந்த இதை போட்டு தடுத்திருப்பான் அந்த பிரைமோடியல் சிஏ. இப்போ ஒரு கட்சின் செம்மையா இருக்கு. I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them. Especially Linny. You mean Ridesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that by the way, and you can just consider this you are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Look at this face. Require help with any preparations? No need. I will take the conversation line important. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine.
But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh, come over here, you little critter, you! You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making Bro, me in this suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it's attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydrognosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me! I'm begging you, please! The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Eudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. Father? Appa? என்னையா அது? அப்பாவா? பையனா இவன்? தப்பா எதுவும் நினைக்க வேண்டாம். என்னையா அது? My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we brought to the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Ridesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a Harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Eudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Eudex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Lenny and his group will be responsible for the actual intelligence. You should know the rest. Lenny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You
It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must be the Hydro Archon. But now, that doesn't seem right to me either. I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Iudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity. Don't you think Fontaine is quite intriguing? No, Catastrophe looms, yet no secrets have yet to rise to the surface. It looks ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve. And as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. I want noodles. Rasa, I want the name as my father. Haha, bro, why, bro? Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I am concerned that sooner or later the prophesized events. Thank you Nahida. for protecting Farina. Only Nahida C6. To put it simply, I used my power to force back the primordial sea. The power of reseal Nahida. the sluice gate. So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as permission granted. Yeah, no. Already it's just perfect. Let's go, Anna. Anyone stop Nahi? Tell us? Let's go. Then that's okay. If by the phrase "you guys" The knave. you are referring to Knave, Farina knave, and OP. I, then although I'm not sure just what Dragon. you are trying to imply, I must clarify. I believe so. The fortress has a long and Pumarasa complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of Farina, events. Navia, Nahida. Huh? Why is it raining all of a sudden? Now let it vision illa. Navia. பொதிச்சிட்டு வரீங்க. You may be closer to the truth than you think. மக்களே லைக் போடாம என்ன மறந்து லைக் போட்டுக்கோங்க. Oh? And what are you thinking? ராசா in jail. The dragon of... huh? Please do not be so surprised. Farina பாவம். Farina? Neuvillette, are you listening? My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... சின்ன குழந்தைகளை கூட வரதில்லை. யாரியா? Farina. You guessed correctly. I sincerely hope you'll be... right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still Nida, something you're I nine want to number. ask you, though. Please, go ahead.
Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? Yo, Nahida. None of the Nahida power living dragon sovereigns in the world. நீ வந்து கேரக்டர் கேக்குறது வேற நான் எது கேரக்டர் கேக்குறது வேற நான் வந்து பவர்க்காக கேரக்டர் கேக்குறேன் நீ வந்து வேற விஷயத்துக்காக கேக்குற The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. In any case, given the status quo, however, I would recommend. Oh, so even you can't. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon. We'll see you another time. Take care. முடிஞ்சது இன்னமும் முடியலையா ஆட கொடுமையை மீண்டும் மீண்டுமாடா புரிநாதி ஆயிடுவா இருக்கா ஐ வாண்ட் மோர் ஆஃப் த நேம் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ I like HSR more than Genshin. Oh, you like HSR? HSR, Kafka OP, Kafka. Fatui ranking. Purina unlimited water mala. You guys அப்படியா here. All right. Hey, wasn't I was also whenever அப்படியே அனுப்பு டிஸ்கார்ட்ல அனுப்பு இதுல எனக்கு Oh, well, if you say so. எந்த பயனும் இல்லை ஒரு பயனும் இல்லை Right now, emerge. Right now. I want Kafka as my mother and a name as my father. Aha, bro. Doing all right? Did either bro. Oh, of course. How did Nerva mission Kafka always strong resonance with the Hydro? I ran into the Bob shop. If you're not, just let me know if you get a craving for I want to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles. Yeah, bro, I do organic big answer. அப்ப 10th திலுக் ஃபாதர் ஃபாதரா திலிக்கி ఏంటి yeah. Suspected father is a me. Genshin World, bro? Don't go to Genshin World. Right here, right now, right here. No Personality. What suit will this next card be? Why, bro? Yes, let's go, right? Well, look who it is. Traveler, Paimon.
Nezuko நிறுத்துங்களா? Nezuko நிறுத்த முடியாதியா? Right. Oh, how did she react? பாவத்தை bro. She told me that it was nothing. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. You meant father? Did she say anything to you? She said a few things that were, Her attitude towards you is even better than what we imagined. That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things. She'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Father's very capable and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Linny was a bit too proud as well. She said that you... Got it. That does sound like something that father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. For real? Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time. Enju-chan. Ajay-chan. இல்ல ஸ்கேஜி தான் நல்லா இருக்கு பேர். நாவலட்டி உப்பா What would you do? I'll eat coffee with Nahida. Coffee with Nahida. Courier? Miss Sijun told me you still have... Yeah. That's no excuse for... Courier, Lurmeen, Hello there. It's been quite the... And you? Yep. That... It can be a bit annoying. And eat with Nahida. Infirmary does make... Oh, yeah? You two really are just using your jobs as a... Not at all! ராசா நீ என்ன பண்ணுன்னு எனக்கு தெரியும். Why Nahida? Nahida is cute, bro. Nahida is cute. Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? நான் ஸ்டோரிக்காக தான் ப்ளே Strange பண்றேன். winds பீச். blowing of late. Wife is against See how the fortress is doing. Is everything still alright? We're fine for the most part. Nirvalet came down நஹிதாக்காக and took care of the போராடும் worst bro. of it. If that's the case, why don't you just ask... Oh, yeah, what a brilliant plan. He came here in a hurry and left. And I play with the Sure Shao. sounds super... Miss Cloran. Where the gifts... Nervalet got the milkshake. Dudes. Cloran received. He and the lipstick Shao is instead. only dudes. Those aren't even... Well, it's Nervalet's own fault from. Oh, and I have. You are some... like brothers, bro. You are like brothers. Nope, they're from yours true. You've already wrapped up your work at the fortress. Joke line so you can real. return to the surface at any time. I would have coffee Then we with could stay here for a really long time. Navia and the other. You may access the cafeteria. Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Silver Wolf. Silver Wolf. Kafka. எங்கடா தண்ணி உள்ள இருக்கீங்க? அப்படியே போதாம். Coffee with Newlet. Someone say that a child vision can defeat. யாராச்சும் சொல்லுங்கப்பா இப்ப சைல்டா போ அமிச்சிட்டியா பாப்பு. Right now, emerge. Silver Wolf is my favorite in HSR. My favorite Kafka. Sark. Yes, drinks with 20. Drinks with 20. பாவத்தை ப்ரோ.
here. சரக்கு திருட்டி We're back in our cell again. Sure feels. Huh? How did you know? Hey, it's like Me continue. There's so many bad things in the world. Red line. We're just two people, but you're counting Paimon today? Then let's ask Kat. Just our thoughts. The last time we fell asleep, we should be safe now. All right then. Good night to you, traveler. கட்சினா சைல்டு ஓபி என்ன அது கண்ணுல என்னது அது அந்த இது வீக்லி பாஸ் தானே இது வீக்லி பாஸ் தானே இது வேலா தான் சைல்டு வேலா நியூ பாஸ் வெரி வெரி வீக்லி பாஸ் ஃபுரினாக்கா இருக்கலாம் வேல் ஈட்ஸ் சைல்டு சைல்டு தான் வேலை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கான் எவ்வளோ ஃபேட்ஸ் இருக்கான் Nine fates plus 5.7k primo jams. Control no. What are they? Tan 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 tan. ஃபுரினா என்ன பண்ணுகிறா அப்போ 45 அஜய் 45 bits right now. As one with wind and cloud. Everybody stand back. Eat this. Booba, get them. Emerge right here, right now. Nothing lasts forever. 67k. Right here. Wind strike. Let's light it up. Teamwork is nice and spicy. Emerge. Right now. What a miss. Emerge. Wind strike. Right here. Emerge. Booba, get them. ശരീരാണ് BRB போகாத ப்ரோ நான் தான் வெப்பன் பேனல் நான் போடாம வெப்பன் பேனல் ஒன்று யாருக்கு போட சொன்னேன் யார் புதுசாகலாம் ட்ரெய்லர் Knights of Phonies, Knights of Phonies.
What? ராசா எனக்கு ஃபுரினா புல் பண்ணி கொடு லைவ்ல. உனக்கு இல்லாத நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் ப்ரோ. ஃபுரினா எடுத்துக்க எவ்வளவு எடுத்துக்க 2 சீவன் ஃபுரினா. உன் லக்கு சாப்பிடு ப்ரோ. நான் சாப்பிடு Traveling with you has stirred up my curiosity. What drove you to pick up the sword at such a young age? Well, I suppose there's no harm in telling you. First, it was the general's stories about the previous sword champion. He told me about her unparalleled skills, her unmatched prowess with a single blade. It inspired me that one day I could earn the title myself. So, it was the allure of renown. I also wanted to live up to the general's expectations and repay him for the gift of his teachings. Where would I be without him? Then you wish to forge deeper ties. It's more than that. One day, I'll run into battle alongside my Cloud9 comrades, defending the Wafu and striking down those who threaten us, putting my abilities to the rightful use. In the end, it all comes back to fealty. What's with all the questions, miss? Why did you choose the path of the sword? I too was once shackled by fame and fortune, impeded by bonds and loyalty. But in the end, the sword moves beyond such notions. For the sword is just a sword, an instrument determining life and death. Nothing can tarnish its essence. Only when you've walked the fiery trail and cut through every impediment can you understand the purpose behind every swing of your sword. Do you understand now, future sword champion? I wield the sword to vanquish my enemies. Nothing more. And now, our battle begins. முடிஞ்சு அதுல more like travel. இன்னொன்னு காட்டுறேன் பாரு என்ஜிஓ. இதை உனக்கு இது பண்ண நினைச்சேன். இதை பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு முறை பார்ப்போம். இதை பார்ப்போம், நல்லா இருக்கும். எங்கேயா என்ன கட்சின்னு இதை பாருங்க. ஆல்ரெடி பாரு, மறுபடியும் பாரு.
Come on. Sayonara, Paimon. Yudichi Sadarchi. Pata. இன்னும் நிறைய இருக்கு. தம்மா சரி இத பாரு அப்போ இதுவும் நல்லா இருக்கும் அப்ப நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பைமான் do not belong in this world. இதுவும் நல்லா இருக்கும் இதுவும் பார்த்துருந்தீங்களே One day, this journey will reach its end. Genshin ஓட கட்சின் தான் ஆமா நல்லா இருக்குங்களா இதெல்லாம் பார்க்காம இவ்வளவு நாள் விளையாடுவாங்க மறுபடியும் பாரு has engulfed the thrones. My war with destiny will see no end. Your Highness, our plan to weaponize the dragon has been impeded. By the Animo Archon, he rises again for the dragon's sake. No, not the Archon. We were well prepared for his interference. Regrettably, Your Highness, the issue is your brother. Outlander, your journey ends here. Last I played Genshin. We will be reunited, dear brother. But not here. Not now. We will meet at this journey's end. Once the dust has settled. Then you will understand. Masala. தடுக்க முடியாதுல லாங் டைம் ப்ராஜெக்ட் பாத்தீங்களா அதுவும் பார்த்துருப்பீங்க வேண்டர் ட்ரைலர் மாஸ் அப்படியா ஃபார்சன் தீம் சாங் தான் மாஸ் இங்க அப்புறம் அந்த வீடியோ இருக்கும் பார்த்தேன் இது மாசா இருக்கும் ஃபார்சன் தீம்ஸ் இதை பார்த்துட்டு அடுத்து ஃபார்ஸ் இருக்கும்
பைமன் தாக்கி நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டு இருந்தாலும் மறுபடியும் பாரு. உங்க லேப்டாப் வெடிச்சிடாது ஸ்கேட்சி. எதுக்கு வெடிக்கும்? சும்மா சொல்லுவோம் வெடிக்கும், மொபைல் வெடிக்கும். இங்க பாரு தண்ணியோட கிராபிக்ஸ பாரு. பாடா நான் மார்க் டிராகன் ஸ்பெயினை பாருங்க. Genshin HSR graphics செம்மையா இருக்குல்ல. ஆனா இது புகை வரும். இல்ல புகை தான் வரும் ப்ரோ. நாய் மாரி நிக்கிறானுங்க ரெண்டு பேரும். ப்ரோ பின்னாடி அந்த பில்லர்லாம் ஃபவுண்டெயினோட பில்லர் தானே? இல்லையா? Bro, Farzan. Faru. No sense of respect. Madam Academic Farzan. research isn't some kind of fad. Topics don't just go in and out of fashion. Madame Farzan's life started more than 100 years ago, and her story covers as much ground as some major academic publications. What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments? Sure, I'll hang out with you youngsters. வெளியே இருக்குல்ல? Dare to mess with me? Truth repeats its course. What do you think? Got any interest in becoming my student? What did you say? Oh, I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madame Farzan, then I'll see if I can pick that up. Top notch music. Eddie bro la. Holda. சொல்லனா நம்ம ஆரம்பிக்கலாம்ல. வேண்டர் இப்பதான் வெளியே வந்தேன். வேண்டரா
ஆனா வேண்டருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணிருக்கலாம். Hey, you there! We heard there's an inn near here. Gonna need you to show us the way. Huh? We won't ask twice. Too big strong Fatui. Asking me to be their chaperone. Is this some kind of joke? Think you're funny, do you? You'll regret that! Sure I will. The wind rises. ஒரே குத்து கழுத்துல திரும்பி இன்னியா கில்லி படத்துல கழுத்து கையில குத்துவானே ரெண்டு கை வச்சுக்கிட்டு. I look forward to that. Sadly, you won't be there to see it. What a waste of space. Just as useless alive or dead. You were looking for trouble. No one to blame but yourselves. Huh? We're done here. Next time you're looking for directions, I suggest you find your own way. அவ்வளவுதானே எல்லாம் முடிஞ்சதுல. ஐ எம் பேக். பாயா பிரதீப் ப்ரோ. ஸ்காரா பாஸ்தி. Right now, right here. Everybody stand back! Wind strike. Right now, right here. 14 போது பாருங்க. Clouds high. The birds. Teamwork is dreamwork. Let's lock them. Get them. Emerge. I'm always. சரி இது பாருங்க. நான் லெட்டி லெவல் 69 போட்டேன். தடுக்க முடியாது போல இருக்கீங்களா? Nice and spicy. Right now, right here. ஸ்டார் ஃபிஷ் இல்ல, புக் இல்ல. எல்லாம் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கீங்க போல இருக்கு. ரெசினும் இல்ல. நிலைமை ஏன் இப்படி இருக்கு? மோசம் பண்ணிட்டே ப்ரோ. ஃபிஷியலுக்காக இப்படி பிரதீப் ப்ரோவுக்கும் கிடைச்சது.
here. Emerge. Wind strike. Going in! Let's light it up! Eat this! Right here. Right now. Right here. One with wind and cloud. Emerge. Right here. Wind strike. Teamwork is trim! A sight to behold. Level 16 now ready. No Right material. here. Right now. Emerge. Right now. Emerge. Right now. 5.2 இல்லையா அவ்வளோ லேட் ஆகுமா என்ன அகைன் வரத்துக்கு நாவியா தான் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணுமா player cannot join up. ఏంటి బ్రో கண்டென்ஸ் இருந்துச்சுனா அதுவும் 5 இருக்கு சரி இருங்க நான் 1 நிமிஷத்துல வரேன் There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Right here. Emerge. Wind strike. Clouds high. The birds come. Everybody stand back! You're in toast! Appetite dip, it's the fun! Right now. Right here. Right now.
ஏன் 3 தரம் 4 தரம் 5 தரம் நீங்க உனக்கும் பண்ணணுமா வரியா 4 5 6 6 7 வாட்டி பண்ணணும் நானே ஓடியா 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 படம் எடுத்து ஓடியா எனக்கும் வாங்க 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 கண்ணு முன்னாடி தானே இவ்வளவு நேரம் அடிச்சுட்டு இருக்கோம் யாருக்கு எந்த பீஸ் போட போறீங்க பிரதீப் ப்ரோ என்னையா பல்ல கடிக்கிற பிரதீப் ப்ரோ ப்ரோ டிஃபென்ஸ்ல டபுள் கிரிட் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் வேணும் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் சரி இங்க என்ன பண்ணும் ஏயா சான்ஸ் என்ன பண்ணுயா அட்டாக்கா எனர்ஜி ரீசார்ஜா எலமெண்டல் வெஸ்டியா ஏன் ப்ரோ என்ன டீமுக்கு யூஸ் பண்ண போறீங்க டீம் தோ இப்போ யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதே டீம் தான் யாமிகோ காசுஹா யாமிகோ காசுகா பெனட் அப்புறம் அப்படி இல்லைன்னா யாமிகோ ஃபிஷல் எய்தம் யாவ்யா இந்த டீம் ரெடே டீம் தான் ஆன்ஃபீல்டு ஆன்ஃபீல்டா ஆன்ஃபீல்ட்னா ஈஸ்டில் மட்டும் போடுவேன் அப்புறமா கேரக்டர் மாற்றுவேன் ஈஸ்டில் போடுவேன் மீண்டும் கேரக்டர் மாற்றுவேன் ஈஸ்டில் போடுவேன் ஆன்ஃபீல்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஆன்ஃபீல்டு பிளஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு ரெண்டுமே வெயிட் நானும் வரேன் ப்ரோ என்னையா நீங்க படையெடுத்து வரீங்க திடீர்னு ஆட போய் இன்னைக்கு ஜஸ்டிஸ் டொமைன் இருக்கு பாய் வேர்ல்டு மாத்தி போயிட்டீங்களா என்ன தூக்கி போடியா என்ன தூக்கி போடு ஏரியா இங்க மாசியா இஞ்சிய பாவத்தை கோடு இருக்கியா பின்னாடி டேப்பா டேப் பண்ணுவியாமியா அப்ப பரப்பனா இங்கயா லோலி கேரக்டர் தான் பறக்குமோ லோலி கேரக்டர் மாதிரி இன்னியா பரப்புடியா இ டேப் பண்ணா போதும் பறக்குடியா என்ஜியோ என்ன பறக்குடியா லோலி கேரக்டரை பறக்குடியா யாமிக்கோ எங்க பாக்கு வாயா ராமபிரசனா உங்களுக்கு காட்டுமான்னு தெரியல அப்படியா உங்களுக்கு காட்டுதான் என்ன
என்ன தள்ளி விடியா Melusines are காட்டவே இல்லையே உங்களுக்கு காட்டுதா உங்களுக்கு காட்டுதா என்ன ப்ரோ அப்படியா இருங்க நான் ஜீன் எடுக்கிறேன் நீங்க வேற கேரக்டர் எடுங்கப்பா என்ன ப்ரோ தூக்கி அடிக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ ஆமா ப்ரோ பாவத்தை நாவலட்டி இது ஓடுறான் ப்ரோ இங்கிட்டு எங்கிட்ட நீ வர நீ போ அங்க செஞ்சியோ அங்கிருந்து ஓடி தள்ளி விட்டுக்கிட்டு நீ இவ்வளோ இருபுறோ பிரதீப் ப்ரோ பாவத்தை நாவலட்டி பறக்கிறான் லவலஞ்சினா லெவல் 20 பண்ணியா ஓசி பேட்டுக்காக ஆமா ப்ரோ Water comes in many flavors to consume palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. என்ன ப்ரோ வாட்டர் ரஷா सारी दुकान என்ன ரீக்யூ பண்ணிட்டியா மோசக்காரா டிகிரி டிஸ்ட் மறுபடியும் வருமா டீம் மாத்தி கொண்டு எடுத்துருவோம் ரெண்டுமே கேட்டா
எடுக்கிறீங்க? Re-sanctify. What is going to go? Re-sanctify. Settle down. Re-sanctify. Teammates left. Bow your head. Fast and music வேற எங்கேயும் கேட்ட மாதிரியே இருக்கு ப்ரோ. அப்படியா? எனக்கு அப்படி இருந்தது. Welcome back, Shao. Welcome back. Shao Masla.
பட்லஞ்சி 84k போதேப்பா சாவ பாவத்தை what the bro இனிமேல் இந்த டொமைனுக்கு சாவதான் கூட்டு வரணும் ஏன்னா உன்ன மாதிரி ஆளுங்களால தான் நினைச்சுக்கோ டேமேஜ் சாவு கூட பரவாயில்ல பட் ஜியோ எடுக்கிறதே இல்லை Royal Road. இல்லையாடா இதுலயே 6 இருக்குடா சரி போலாம் ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தேன் இது மாற்றி ஜோசப் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ 71k சாங் 76k 79k 83k 83k oh 87 yeah alright Joseph welcome bro welcome careful 84 87 88 என்ன கிட்டாவ பாவங்க with me wait hear me tears of the storm we'll see that boring let's light it up 93k பார்த்தேன் 93k வா f2p தான் bro no திமிங்கலாம் f2p only f2p வெப்பனை பார்த்தாலே தெரியலையா ப்ரோ f2p ஆனு f2p தான் ப்ரோ நியூ டைமண்ட் டென்ட்ரோ மெட்டா ப்ரோ டென்ட்ரோட பவர் எப்படி ப்ரோ டென்ட்ரோ எல்லாரையும் அடிச்சு சாப்பிட்டுருச்சு ப்ரோ அடிச்சு சாப்பிட்டுருச்சு ஐயோ ஏன் வெளில போறீங்க தூக்கி போட்டு நாட்டுற பாரு இன்னும் 3 வாட்டி அடிக்கணும் மனுஷங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க ஷியா மாசியா ஷியா ஹெய்சுவா
மேடம் ஃபாரூசான் அப்போ மோனா சக்க ஃபாரூசான் எடுத்து என்ன ப்ரோ நீனு அவ்வளவுதான் ஷாவ் அப்படியே 100k ஒவ்வொரு பிளஞ்சுக்கும் 100k பண்ணுவான் ஒவ்வொரு பிளஞ்சுக்கும் ஜெல்லஸ் நாயா நீனு ப்ரோ இருங்க இதை எடுத்துட்டு அட்டாக் ப்ரோ இப்ப பாப்போம் ப்ரோ ஷாவோட டேமேஜ் Black Liffin நல்லா இருந்துச்சு Black Liffin நல்லா இருந்துச்சு என்ன ராசா எப்படி மாசா The damned will sooner die again than lay a hand on me. இன்னும் ரெண்டு வாட்டி யார் லெஃப்ட் ஆனது தூக்கி போட்டு நாட்டுற பாரு ஒவ்வொரு தாட்டியும் வெளில போயிட்டு வர்றது பாய் சாப் யோ நீ தூக்கி போட்டு நாட்டுற பாரு எஞ்சி போயிட்டு வா நான் எங்க மனசுக்குள்ள படிக்கிறேன் சாராவா குர்ஜோ சாராவா ப்ரோ ஜோசப் ப்ரோ டொமைனே முடிக்க போறனே மேடம் ஃபாரூசான் சரிங்களா வாங்க ஒரு தாட்டி ட்ரை நான் இந்த டொமைன் முடிச்சுட்டு வெளியே வரேன் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் வாங்க மேடம் ஃபாரூசான் லெட்ஸ் டூ இட் கைஸ் லெட்ஸ் டூ இட் 100k பெர் பிளஞ்ச் ஷாவ் இப்போ ஷாவ் டேமேஜ் பாருங்க ஓபியா இருக்குன்றீங்களா பிரதீப் ப்ரோ இதுக்கு தான் நானும் காத்தி நிற்கிறேன் ப்ரோ நானும் காத்தி நிற்கிறேன் வெயிட் ப்ரோ நான் 3 அல்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் ப்ரோ நீ அல்ட்டு போட்டுக்கிட்டே இரு ப்ரோ நான் பிளஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் மேடம் ஃபாரூசான் நீ அல்ட்டு போட்டுக்கிட்டே இரு ப்ரோ நானும் இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் சடன் பஃபா 82 haha எவ்வளோ போச்சு
எவ்வளவு போச்சு நம்ம 96 ஓகே பென்னி பேஸ் அட்டாக் என்ன ப்ரோ என்னோட பென்னியா ப்ரோ 610 620 என்ன வரும் அட்டாக்கா 100k-வா 111240 சம்திங் அப்படியா அவ்வளவு போச்சா ப்ரோ உண்மையா சொல்றீங்க நம்பலாமா நான் பார்க்கவே இல்லையே பென்னியோட பேஸ் அட்டாக் இருக்கு பார்க்கறேன் 610 620 சம்திங் 620 ப்ரோ பேஸ் அட்டாக் ஆலி ஃபிளாஷ் போட்டிருக்கேன் 93k தான் அதான் நானும் தான் பார்த்தேன் ஸ்ட்ரீமை பின்னாடி வச்சு பொறுமையா பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அது இல்ல ப்ரோ அப்போ ஓ இதுவா 1.3k இதுவா நான் வெப்பன் பேஸ் அட்டாக் நினைச்சேன் ஏன் அட்டாக் அதிகமா இருக்கணுமா என்ன ப்ரோ இண்டி ப்ரோ டீடைல்ஸ் சரி C6 பண்ணியா ஏன் Benny's adventure team assemble. 790 ஓ இதுவா ஏன் அதை அதிகப்படுத்தணுமோ ஏன் ப்ரோ அது வச்சுதான் பஃபா இதை போட்டா இது ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பேஸ் அட்டாக் அதிகமாகும்னு நினைக்கிறேன் ஆமா பேஸ் அட்டாக் அதிகமாக 799 இப்போ 801 போயிட்டு இந்த இப்போ பார்ப்போம் எவ்வளோ போதும் இதே அழுத்து போடாதே அழுத்து சேர்த்து வச்சுக்கோ இப்போ போகலாமா எவ்வளோ போகுது 70k 73 65 85 பென்னியோட அழுத்து போயிட்டு ஆமா பென்னியோட அழுத்து போயிட்டு Worthless. 82 தான் போகுது எங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஓடிட்டே இருக்கேன் எங்க இவன் அதே அடிச்சு கொடுங்க பிசிக்கல் இதுதான் 11k போகுது 790 போட்டுலான்றீங்க இந்த டொமைனுக்கு ஷாவ் நல்லா யூஸ் ஆகும் நான் மோனா எடுத்தேன்னா எனக்கு பஃப் இன்னும் இது ஆகல அப்புறம் ஷாவ் அப்படியே 100k தான் 100k 200k 300k பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ஆமா நான் சோகனா டிடிடி அதான் அந்த பஃப் தான் அந்த பஃப் பென்னி அப்போ லெவல் 90 போட்டுடலாம் பேஸ் அட்டாக் ஆச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகும் Benny's adventure team assemble. கம்மியா தான் ப்ரோ ஏறுது Ow. 4.9k Where did that come from? தெரியும் 4.9k ரொம்ப கம்மியா தான் ப்ரோ 811 தான் வந்திருக்கு பென்னி ஆனா இதுலாம் மோசமா தான் இருக்கும் சப்ஸ்டாட்ஸ்லாம் மோசமா தான் இருக்கும் 202 எலமெண்டல் மாஸ்டரி டிஃபென்ஸ் 7
best flavor in the world? The sweet, sweet taste of victory. And that's why I've never spent a single mora on any of my snacks. I've won them all fair and square. That's right. Impact. Attack 15% ஏறிருக்கு இதுல. பென்னி C5 ஆமா பென்னி C5 பாய் இங்கயா போற ப்ரோ ஆர்டேக்கி Attaboy! பாவத்தை சைலன்ஸ் போறியப்பா தூங்க போற அசிங்கமா அவ்வளவுதான் ஆமா ப்ரோ அவ்வளவுதான் ரேசிங்லாம் முடிந்து போய் உறங்கு உறக்கமே இல்ல சாரே உறக்கமே இல்ல பரவாயில்ல லிஃப்ட் ஆகுது ப்ரோ ஆனா இந்த டொமைன் மாஸ் டொமைன் ப்ரோ இந்த பீஸ் ஷாவுக்கு போட்டா என்ன ஆகும் ப்ரோ இந்த பீஸ் ஷாவுக்கு போட்டா யூஸ் ஆகும்ல கிரிட் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ரோ பெரிய இருக்கும் ப்ரோ உறக்கமேல சார இதோ பாருங்க ஷாவோட அல்ட்டில இது ஆகும் Onwards. We have work to do. Crit rate will be increased by 12% for 5 seconds. Plunge attack plunge attackல மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் மேக்ஸிமம் 3 ஸ்டாக் அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் 24 36 36 கிரிட் ரேட் கிடைக்கும்ல கிரிட் ரேட் கிடைக்கும் என்ன சொல்றீங்க போட்டு ட்ரை பண்ணி பாப்போம் ஷாவ் பிளஞ்ச் அட்டாக் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ பிளஞ்ச் அட்டாக்ல இது டிக்ரீஸ் ஆகும்ல ஹெச்பி டிக்ரீஸ் ஆகும்ல டிக்ரீஸ் ஆனா கிரிட் ரேட் 36 எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும்ல நமக்கு நம்ம கிரிட் டேமேஜ் மட்டும் போட்டா போதும் வெர்மிலியன் தான் பெஸ்ட் I do hope the Knights of Favonius are all working hard. We'll take a short break until the recovers. வெர்மிலியன் அண்ட் வெப்பன் இருந்தா ஓபி இல்லையே அண்ணா வேற பீஸை பாரு இங்க Onwards. We have work to do. Wait.
Good. On to our... As the wind continues... I do hope the Knights of Favonius are all working hard. ஹைட்ரோ அங்கெல்லாம் எடுக்கல ப்ரோ. இவ்வளோ அடிக்க வச்சிருக்கே ப்ரோ ஜீன் ப்ரோ. என்ன பண்றது ப்ரோ? அதெல்லாம் அப்ப எடுத்தது ப்ரோ. எப்போ எதுக்கு இவ்வளவு வந்து அடிச்சுன்னு எனக்கும் தெரியல. ஒண்ணுமே புரியல. ஹைட்ரோ அங்கே எடுக்கல ப்ரோ. 7 விஷயம் இருக்கு. இன்னும் 3 விஷயம் சேர்த்து 10 விஷயம் கேட்போம். பேட்டல் பாஸ்ல வந்து 1 தான் கிடைக்கும். 220 டிஷஸ் பண்ணிடலாம். சிங்கிள்லாம் கிடையாது. 10 ஷோ கேட்போம். நான் அரிக்கி போடுவேன்டியே ஸ்டேஜ். நான் அரிக்கி போடுவேன். PT ஸ்டாண்டர்ட் ஷா வெப்பன் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். இப்ப பண்ணா ஜேட் ஸ்பியர். அதான் இப்ப பண்ணா ஜேட் ஸ்பியர். என்ன பிரெயின் வாஷ் பண்றியா? என்ன பிரெயின் வாஷ் பண்றியான்ற? உன் பிரெயின் வாஷிங் மசிரால் தான் இல்லடியே. அப்படி இல்லடியே. நான் அப்படி இல்ல. வேணா பண்ணாத. வேணாம்ப்பா, எனக்கு வேணாம்ப்பா. உங்க பிடி என்ன ப்ரோ ஸ்டாண்டர்ட்ல? 32 32 ப்ரோ. ஏன் 100 ஏறுது? லெவல் 5 போயிடலாம் போல இருக்கே. நெக்ஸ்ட் வீக் 20 கேஜ் வாங்கிடலாம். அச்சீவ்மெண்டா மெயிலா? என்ன ப்ரோ இவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்? बड़ा कोड़े 5.7k primogems Ajay bro re skajay bro re. Right here, right now, emerge.
Right now. Teamwork is dreamwork. A sight to behold. Emerge right here. 64K எப்படி மாசா 40 பிட்டிலையா 40 பிட்டிலாம் இது 40 இதுலலாம் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை என்கிட்ட இல்லையா 32 7 தான் இருக்கு 39 தான் வரும் இன்னொரு விஷயம் அங்கே வரட்டும் கிடைக்கும் Ismail. Right now, emerge right here. Level 1 character இல்லையா எங்க டெவலப் பண்றது இருந்ததே ஜீன் மட்டும் தான் மூணு விஷயம்னா சேர்த்துட்டோம்னா கேட்கலாம் காவே இருக்கு லெனி இருக்கு சாயு இருக்கு மெட்டீரியல் இருக்கா கேஜி கேட்க விடாம இங்க இருந்து கிளம்ப மாட்ட பழகியப்பா வாடா பாயங்களா மனுஷங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க பாரியா My perception has எல்லாருக்குமே மெட்டீரியல் இருக்கு Where's my key? Not again. கேஜி மறுநாள் தெரியுமா ப்ரோ This'll do nicely. பத்து விஷயமா பத்து விஷயம் ஃபைவ்-ஸ்டார் கிடைக்குமா கேஜி தூக்கி கொண்டாடுறோம் பெருண்டா ஏமாத்திட்டல ப்ரோ 2 4-ஸ்டார் ஏதாச்சும் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் சரி ஓனிக்ஸ் கூட நாய் மாரி கொடுக்குறேன் அவனுக்கு 11 டே இருக்கு நான் முடியும் யார் அக்கௌண்ட் என் அக்கௌண்ட் தான் யார் அக்கௌண்ட் அது அதுதான் 10 விஷயம் சேர்த்து கேட்கலாம் தான் பிளான் இருந்தோம் ப்ரீமோஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி விஷ் பண்ணு டேது தூக்கி போட்டு நாட்டுவேன் ப்ரீமோஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி விஷ் பண்ணு மனுஷங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க செவனிஸ் கூட செங்கல் R1
ஓ எனர்ஜி ரீசார்ஜ் R3 மேப்பா மாதிரி sacrificial fragments செகண்ட் அக்கவுண்ட்ல 5 ஸ்டார் வந்துருச்சு ஸ்கைவார்ட் பிளேட் வந்துருச்சு பெனடு கூட லெவல் 90 ஆகிட்டேன் ஸ்கைவார்ட் பிளேடு பெனடு கூட லெவல் 90 ஆகிட்டேன் யாரா வெரி 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 லெவல் 90 ஆமா என்னையா பெனட்டுக்கியா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஒர்க் பண்ணியா ஆரம்பிக்கலுங்களா ஷாப்ல ஃபேட்ல பை பண்ணியாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு எல்லாம் பண்ணி தான் விஷ் பண்ணது அதான் 80 பிடி ஏறிட்டு பை பண்ணி விஷ் பண்ணி 3 வருஷம் ஆகும் இந்த அக்கௌண்ட்லயும் வாங்கிட்டேன் கேசி துடிக்கிறியப்பா தலைவன் ஆடு மாரி எப்படியாச்சும் விஷ் பண்ண வச்சிடணும்னு மனுஷனா நீ எல்லாம் இல்ல கேக்குற மனுஷனா நீ எல்லாம்ன்ற எவ்வளவு சேவ்டு கம்மி தான் 5K தான் 5K pay more jams Right now. I'm remembering என்னன்னு Right. 5K 25 weight தான் Genshin ஆடுற ஸ்கேஜி Genshin போகாதயா Right here. Right now. Stabilize it to fighting. என்னையா பண்ணாத ஃபவுண்டைன் அது தெரியலையே என்ன கரும அதான் அடிச்சிட்டேன் Time to go.
அடியே. என்ன டேக் பிக்சர் அவ்வளோ என்ன ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றது என்ன பண்ண கேமரா ஓபன் பண்ண ஓ இந்த கேமராவா டேக் போட்டோ நன்றி நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ நன்றி 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 ஜோசப் ப்ரோ அனைத்து விதமான டெக்னிக்கலும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க எப்படி ப்ரோ எப்படி வெட்டணும் லெனின் ப்ரோ யாரை வெட்டணும் வெட்டணும் ப்ரோ வெட்டணும் துடிக்க துடிக்க வெட்டணும் எந்த துண்டா முடியுமோ அத்தனை துண்டா வெட்டணும் living as a f2p so மாஸ் ப்ரோ நீனு என்ன ஏஆர் ப்ரோ ஜோசப் ப்ரோ பெரிய பிளேயரோ 58 ப்ரோ 60 ரீச் ஆகல விரைவில் ஏஆர் 59 ஏஆர் மேட்ரு இல்லையா அப்படியே சொல்றீங்க லினியோட ஸ்டோரி கோஸ்ட் இருக்கு முடிச்சிடலாமான்னு பாக்குறேன் என்ன கரும்புன்னு தெரியல கண்டினியூ கரண்ட் கோஸ்டா Cancel. வேற கலெக்ட் பண்ணுவோம் கலெக்ட் பண்ணுவோம் இது முடிச்சா ஒரு 60 ப்ரீமியம்ஸ் கிடைக்கும் ஃபுல் ஸ்கிப் தான் ஸ்டோரி கொஸ்டின் தான் நஹிதா ப்ரோ நஹிதாவே நஹிதாக்கு தான் வெயிட்டிங் 4.4ல வந்தோடனே நஹிதா எடுத்துருவேன் You took your time. Sorry, It's been a while and we're working as Lenny's temp. Thank you. It's good to have. So, what's the situation? Nope.
I've been here a while, and How bizarre. Well, we won't get anywhere by... Excuse me, cancellation. Cancellation I'm just trying to get at least C4 ever since Caesar passed away. She asked C6 her what Nahida. she knows he's gone, and She's been doing this ever since Caesar passed away? I'll bet. Caesar's, I don't know if I'm honest. I think this is all so unfair to... Anyway, all of that said, well, that's everything I know, I'm afraid. You might have more luck. All right, well, thanks for sharing all of this with us. We'll keep asking around. You're welcome. I just hope she'll be able to move on one day. எப்படியும் 4.4 ஒரு 32-35 கே பிரீமியம்ஸ் சேர்த்தலாம். 35 சேர்த்தலாம் தான் நினைக்கிறேன். பாப்போம். You're kidding. I don't know anymore, but what if? Called it. Any story ஆமா. Wait, இப்பதான் did I ஸ்டார்ட் say பண்ணேன். that? இருக்கிற எல்லா விஷயமும் முடிச்சிடலாம். Hello there. Sorry for disturbing you, but we're actually quite... You've come to the right people. Yep. Fountain character புடிச்சிருக்குதா? He was a எடுக்கணும்னா I saw him perform sometimes. நூலெட்டோட வெப்பன் இருக்கு bro. நூலெட் எடுக்கலாம் நான். பண்ண எடுக்கலாம். Now that the weasel is back, I bet Nahida C6 the devil. He saving ஆமா. If you've got any more questions about Caesar. So that's... Wait. Nahida பிடிக்கும் bro ரொம்ப. Nahidaவோட கான்சலேஷன் எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா நூலெட் ஆர்லகினோ அப்படினு எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். டீரன்ல வர எல்லா கேரக்டரும் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். Who's asking? Don't be afraid. அது வரைக்கும் இருக்கிற கேரக்டரை பில்ட் பண்ணணும். My name is 5-star Lynn. The weasel posted a... You knew Caesar, but I promise you... Huh. No. Raiden and Ellen Kenny. Aha, Raiden and Ellen Kenny. No more questions. Please leave. Raiden Moss. Judging by the look on her face, there's definitely... She's lying. She definitely knows. That's fair. In any case... Raiden weapon pending and Ellen 3 more translations pending. அப்படியா Ellen C3 வச்சிருக்கியா bro? டீரன்ல எடுக்கலாம்னு சொல்ற. அது ஒண்ணும் உண்மைதான். நல்லா இருக்கியா எல்லாமே சூப்பரா இருக்கியா கேரக்டர். எடுக்கணும்னு டெம்ப்ட் ஆகுதுதான் என்ன பண்றது. அது பெரிய இடம் போலியே ஜோசப். Over here. Lynette's not joining us? I've had her follow still. I don't... Today we'll be looking... When Caesar packed before long, I had to... மரண சேவா உங்களுக்கு C4 ஆமா C4 ஸ்கேட்ச் 3.8 வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணீங்களா? You neglected. வாங்களா Forget the pleasantries. மரண வெறியா இருக்கீங்களே bro. இப்ப எவ்வளவு கரண்டா எவ்வளவு இது இருக்கு? Get a load of this guy. I only agreed. Much obliged. Yesterday morning, I had to get to the bottom of this to ensure... What is there to investigate? Caesar was the weasel and he's been dead. Please, sir, no need to... Possibility the weasel is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and... Sir, my pride is a... Your pride? I want to find out... What would that accomplish? Uh-oh. This is... Renzo? Is that... Another day. Oh, come on.
if I wanted your... Sorry, my good sir. I don't believe I've had the... Oh, this is your first... he wonders why you can't get a girlfriend, despite being... Shut up and get out of my face. Another word out of... I think it's high time I made a move as well. If you really want to investigate this, Lenny, be my guest. But if nothing good comes of it, don't say I didn't warn you. Well, that fell to pieces in a rather spectacular fashion. Any thoughts? Exploration பண்ணலாம். He's gotta be hyped. I think so too. That guy Edmondo seems to know a thing. Explore செய்யுங்க bro, பணக்கடுப்பா இருக்கு bro. நிறைய இருக்கு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்றதுக்கு. புதுசா வந்து டிஸ்ப்ளே எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணல, அப்படியே இருக்கு. quest கிடக்கு. quest ஹேங்கவுட்ல எவ்வளவு இருக்கு தெரியுமா bro? Don't worry about me. I must have had one too many. I just need to ride it out. I said way too much back there, didn't I? I nearly talked myself into complete financial ruin. Note to self, no more drunken chats when Lorenzo's around. So, he was serious about threatening to cut you off? I knew he was a bad Zero angles, man. Hey! Keep your voice down. Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad things happen to people who ask too many questions. What kind of... Don't even... take it... That's not... எல்லாத்துலயும் 60 கிடைக்கும் ப்ரீமோஷன்ஸ். I think we're being watched. Don't say anything and don't look back. ஈஸி தான். இன்னமும் 2 இது இருக்காடா. ஹேங் அவுட் ஈஸி. என்ன bro ஈஸின்ற? You followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourselves? So you're Lenny. And where's your sit? Save us the trouble. Paimon doesn't like the tone of your voice, mister. Save your question. Look, now I'm not the... Don't worry, we got this. அததான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro. என்ன bro? Now disappear. Parra. Curses. They're tougher than we thought. Come on, let's scram. Hurry, wise guys. We're going. Oh, they got away. Did you catch it? Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic. You're right. Maybe she was... Let's head back to the... இங்கிட்ட ஓட விட்டுட்டு இருக்கானுங்க ஒரு பாவத்தை. என்ஜியோ அங்கிட்ட போல என்ஜியோ. 1001 2 படம் பாக்குறியா ஜியோ? Gemma? We just ran into the men, so... What?
That's putting it. It's been 10. How do I know? I'm afraid I can't because you see. 148 sub இருந்தா Caesar, do you know where the fleuve song? I also 500 know. sub 148 இருந்தா Got it. But if I'm staying, I mean, okay. 77 ல 66 தான். போன்ல சார்ஜ் இல்லையே, சார்ஜ் போட்டிருக்கேன், அதனால போர்ட் சும்மா இல்ல. if Gemma gave us the right location, then the workshop should be right அதுவும் இல்லாம nearby. லைட் கண்ணுக்கு நேரா அடிச்சு கண்ணுல Looks like these boxes. There we go. என்ஜிஓ ஃபேஸ் கேம் வென் என்னையா கையரா போயா ஓ எங்க இந்த சார்ஜ் போடு கொஞ்சம் சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டியா இதா என் கையில எரியுது. ஃபட்டுயா இவன் ரெண்டு வருது. இப்போ கையில எரிஞ்சா ரெண்டு வருமோ? $76 to $180 பரவாயில்லையப்பா. ட்ரையல்ல இப்படி தரானு. Workshop. Nothing suspicious here, just Translations. normal magic props. What's hidden further? What was that? Oh, is this one of Caesar's gadgets? Guess we must have triggered some sort of device. போடு ஃபைட். இதுதான் நானும் காத்துனேன். மூணு என்ன அது? Right here. Emerge. Right here. Now disappear. தாடுக்க முடியாது. Look, the doll in the box is glowing. There's something written on the card on this doll. Let's take a closer look. தாடுக்க முடியாது லினிய. These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate. Got it. We're supposed to find the box that lit up at the start, right? There should be another wish list inside. Let's keep trying. என்ன அது?
என்னையா நடக்குதுங்க சை பொம்மையை வெடி பண்ணணுமா தடுக்க முடியாது ஓ க்ளோ வரத ஃபைன் பண்ணி அடிக்கணும் எப்பா போட அல்ட்டு வந்துருச்சு No potisa. Fattu yaar bench. Bench onu signora na romba pidikundana. That's weird. Have we reached the end already? There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. This place seems a little too We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to there must be more to this place than meets the eye. Maybe a hidden room some. பிடிக்காதா I'm a magician too. It looks pretty big inside. Let's head in. கீழ ஒரு பொட்டி இருக்கு என் கண்ணுல இருந்து ஒரு பொட்டி தவிக்க முடியாது இல்லையா And voila! A round of applause. ஐ நல்லா இருக்கு bro மியூசிக் Now disappear. Round bala. ரெண்டு சார்ஜ் டேக்க நீ போடணுமா அடுத்ததுல ரெண்டு சார்ஜ் டேக்கு ஒரு பல விதைகளை கத்து வச்சிருக்கேன் ப்ரோ நீ வச்சிருக்கியா என்ன ப்ரோ போடு ஃபைட்டு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு என்ன ப்ரோ நடக்குது சாரி நான் Why have you stopped, Lenny? Huh. It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you guys go on ahead. If anyone makes a major discovery, let's rendezvous here. Round voila. Man. அந்த லாஸ்ட் ப்ரோ
Then, IQ plus தாடிக்க முடியும். Emerge. There's a hidden room. This book's thick as a brick. At one of my shows has a joke, so I wound up. 2 children came. Anyway, I told them that it seems like Charlie have a good. They have also. They wanted to call with time. Gemma thinks so. It's nearly time. I once overheard. It's only been 10. The very top. They hide things from me too. That's the thing about you. I can sense that their lives after thinking. P.S. P.P.S. Oh, see. 2 magic geniuses with a father and a mission, huh? Father. Sounds a lot like he was writing about Linian. Hey. Linny? Shh. Oh. Fishy? All in good. First, the magician slots at this Yes, point. again, Meanwhile, oh no, is that me? Story like Did I just fall father to my adana. death? Very vivid. The audience is gay. Of course, that's just how I Father think no the nundu inventor adwa. of this. He fell right to the and no one else has ever. So Caesar's fake Paimon was about to. Wait a second. Glad you asked. This box right here is the one that Caesar constructed himself to use in the performance. And it's not once the magician's inside and the box is lifted up and from where they're standing at this point, he then escapes through this trapdoor. That's way simpler than Paimon imagined. Well, there's a little more. There's the falling many days and nights. Caesar was up. So I can make a. I looked into the case files. Okay. But here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here. Because a magician can't afford to have their most basic habits, but a magician needs to be able to redirect the essence of magic. And so, exactly. I think that's likely what happened. Caesar would have, but I'm sure so. He, much like when you instinctively, with the stakes being as high as they were. But in reality, it would have to have. Isn't that right? Just couldn't. There's not a lot of people, but I gave. You mean Jim? Yes, although, which is why you can't leave. Arnik no mas bro. Hey, put it. என்னடா நீ? ஆம்பரோட பொம்மை மாதிரியா bro? Let's get this show on the road. Let's get the show on the road. And voila. And voila. போனது சைல்ட கண்டுபிடிக்க. ஆடா போ ஆமாயா. Had enough yet, Lorenz? I think it's high time. He was just an amateur. Tricks for gullible children. I was the one who made jealous. Everything into his. But the people loved him. How they looked up to him. Amazing. So amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living it up at their master's expense, but no, not me. I put in all the work. He forbade, and with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. As long as he was alive, if I had to kill him. And this was your own... It was reason and... Well, I was under the impression that they're... In love with Jack. Guess I was wrong. I am. Caesar, what? I never bought into any of that. Oh, yeah!
That's just how I stole cheap things. So, that's the story, huh? What choice to... So be it. Very well. In that case, I'll contact the Traveler, Paimon. Keep an eye on Lorenzo. ரொம்ப பெருசு போல இருக்கு ஸ்டோரி குஸ்ட் போய்கிட்டே இருக்கு முடியாம Looney has told me the whole... Lorenzo, do you confess to the murder of What kind of disciple murders their own master? I hope it was worth it. Looks like it's all over. What should we do next, Lenny? Should we... Let's rendezvous. Good point. Good. இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்கா எத்தனை நிமிஷம் எப்ப பார்த்தா டீன்னு அலையறானுங்க bro ஃபவுண்டன்ல எல்லாம் You were so quick. You're third. That's fine. அலையறானுங்க I'll shift to exercise mode and jog off the... That's besides the... Did everything go okay? Of course. Gosh, I had my suspicions about Lorenzo, but It's okay, but you don't need to... I always wanted... I was so... Thank you all. Thank you all for clearing Caesar's name. I never would have to think, at least his soul. Don't blame me. Cheer up, Gemma. In Caesar's honor. Great. We'll see you tomorrow evening. Joseph, bro, We'll be there. No, where are we? Wait. Paimon feels like we're forgetting something. என்னையா இது ஈவினிங் இல்லையா சாம்பார் மாஸ் காட்டுற எஞ்சோ சாம்பார் சாதம் இன்னும் இல்லையா நீங்களும் சாப்பிடலையா ஏன் ப்ரோ மேஜிக் ஒர்க் இருக்கா ஒர்க் பண்ண நம்பரா ப்ரோ நீங்க Emerge right now. மேஜிக் ஷோ நினைக்கிறேன் மாஸ் ப்ரோ ஜோசப் LP NGO ஒரு ஷோ இன்னும் எப்பதான் ஆளே இல்லை இப்ப பார்த்தா இவ்வளவு பேர் நீ இருக்கானுங்க டிராவலர் சீட் எங்கடா Not this time.
My brother's going solo today, so I'll be watching with you. Good evening, ladies, and the great magician Linny has prepared us. Thank you all so much for coming. Now, prepare to join me on a journey through the mystical and miraculous. Exciting stuff, isn't it? Yes, it's just... No wonder. So... Children love and some... Aww. It was... Oh, that's... Is that right? After all, you never know. That's right. Right. Yes, you can breathe easy now. See? Even the Phantom Weasel! Lorenzo escaped but once the bag of trip, it's been 10 years, Gemma. What are you... Top Traveler, Paimon doesn't like where this is going. Ladies and gent, there will now be a brief interim. The final performance will take place outside of the opera house. Phantom Weasel never did like puppy. Don't worry. This place will be quiet soon. Yeah, show முடிஞ்சுதான் now. Right here, right now. இதுக்குடா மூஞ்ச பார்த்துக்கிட்டு Dear me, this is awkward, isn't it? And unfortunately, I'm all out of gadgets, so I'm afraid I can't do any tricks to liven up. This is a big mistake for a magician to make. Lenny? Lynette accused Gemma of being the real Phantom Weasel. All in good. Really? Well then, Let's go back to the very beginning. A decade ago, when the... But as her infamy grew, so did the readiness of the police, and her opportunities to act became ever fewer. Every day, she ran the risk of being exposed for who she was. Of course, she could not simply take this lying down, and before long, she found her ticket to freedom. She would create a scapegoat, a false weasel to close the chapter on her behalf. After weighing her options, she set her sights on a renowned magician, Caesar. After all, magic and theft shared enough similarities for people to buy the story when the truth came out. So then what? Being the master deceiver she was, the weasel easily earned Caesar's trust. Now, all that remained was to frame him for her count, but as she was at her incurred afterwards, Lorenzo seized his master's property, and the weasel set about tarnishing Caesar's reputation. 2 co-conspirators committed the perfect crime. But I just have one question. You don't worry, Lorenzo, but I never believed that he was the weasel, and in fact, my investigation only made me more certain of... How disappointing. So you'd sooner trust Lorenzo than me? Even without a shred of evidence? A magician is an expert at playing the audience to get, with a little help from Caesar was who would suspect for... Wait, but why would Lorenzo agree to that? And why didn't he sell her out even at the end instead of... Yes, why indeed? Maybe Gemma herself could enlighten us on that question. Well, Linny, if you're so confident having killed Caesar with his own hands, Lorenzo was plagued by overwhelming guilt. Revealing the Phantom Weasel's true identity would serve no purpose. But... An excellent... Is that... As a matter of fact, why would the real... Of course, if I... left to fend for herself after her parents, she'd scrounge... This was her... Once again... This was a fate too cruel. I will rob... That's some... Does this... Yes, it is quite to my taste. Huh. 'Cause without that... She didn't write the letter. After 10 long years, Linny. Or should I... Very sharp. Well, no, the most straightforward way to change the public's impression of Caesar was to force the weasel to show themselves. Of course we... Wait. He taught you magic. We remember 10 years ago, but we... And? 3. Caesar once... I think that applies...
Life took me. What are you trying? I'm saying, back to Lorraine. He knew who. You're more than just accomplices in murder. You're the only real friends each other has. But that truth is gone now. And I guarantee. Congratulations on your freedom, Gemma. Your freedom. Gather round. I'm sure you're. A high altitude escape. I'm sure you all remember we have now. Guess that's my traveler, Paimon. I hope you enjoy the rest of the show. There may be a lot of people watching tonight. Lenny, you two hit a. You don't have to tell lies to end up You're wrong. I'm nothing like you. So, like Lenny said, when you. What about Gemma? She'll figure out what. நிறுத்தவே முடியலையா இவனை? நானும் எவ்வளோ ஸ்கிப் படிக்கிறது சரி இன்னமும் முடியலையா பாவத்தை சாம சரி நான் போயிட்டு உணவு வந்துட்டு ஈவினிங் சந்திப்போம் ஸ்கேனு குட்டி ஈவினிங் லைவ்ல சந்திப்போம் போய் உணவு அருந்து சரியா பாயா சாப்பிடு பாய் பாயா பாய் ப்ரோ ஜோசப் ப்ரோ லெனின் ப்ரோ பாய் ப்ரோ வேற யாருன்னா நீனா பாயா பாய்